Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ kahinda gũthomera mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ na rĩtwa rĩakwa nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji. Borithi kuma Kabete Ndagurĩti nĩ marathuthuria kĩhumo kĩa mwaki ũrĩa ũracinire nyũmba igĩrĩ itũũra-inĩ rĩa Ũthĩrũ na gũcũngĩrĩria ikuũ cia ciana igĩrĩ na indo cia makiri ma mbeca gũcinwo na gũtuĩka mũhu. Ciana ici irarĩ toro nyũmba ĩrĩa ĩriganĩtie kana kũrĩa mwaki ũrekũĩrwo gũtuthũka, ũguo arĩa maretĩkire mbu matinahota gũthara ciana ici kuona itiramenyekaga kana irarĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩyo. Arĩ nyũmba ĩngĩ ĩrĩa ĩriganĩtie na ĩrĩa ĩratuĩka nĩkuo mwaki ũratuthũkire, no kwao kũragwata mwaki na aya erĩ marahĩa na gũkua, gũkũ indo cia makiri ma mbeca iria irarĩ nyũmba-inĩ icio ikĩhĩa, mũingĩ ũkĩremwo nĩ kũhoria mwaki ũyũ. Cirarĩ igĩrĩ, arabu tũtiramenya nyũmba ĩyo ĩna ciana thĩinĩ. After twahoria mwaki-rĩ, nĩguo mũciari arokire arauga kana ciana cigũkũ ndaramenyaga, no rĩu araugaga cina nyina. After twahoria nĩguo tũrakoria ciana nyũmba thĩinĩ. Sasa wakati tulijaribu kusima moto hapa na maji na mchanga, baadaye ndio ilisingizana, tukaitana wasima moto, lakini walikawia kidogo. Baadaye moto wakati imepoa kidogo ndio walifika. Mwaki ũyũ ũrĩa ũranjĩrĩirie mathaa ma ũtukũ ndũnahota kũhoreka kumana na kũhihinyana kwa nyũmba itũũra-inĩ rĩrĩ, ũguo aingĩ maratharaga indo ciao kũnyita mwaki na ngari ya mwaki ndĩngĩrahotire gũtonya gĩcagi-inĩ gĩkĩ gũteithĩrĩria kũhoria. Twaiguire ndu twoka tũrateithĩrĩria, no tũkĩhoreria mwaki-rĩ tũtiramenya nyũmba ĩyo ĩna ciana, nĩguo tũrekirie atĩ tũrateithĩrĩrie na tũrateithĩrio nĩ maĩ nĩ ma mũndũ project ĩno ĩnjete, nĩũndũ ona kĩrĩa-rĩ ona fire brigade-rĩ tũigua Ndagurĩti nĩ kũrĩ no nĩguo matinakinya. Borithi nĩ manjĩrĩirie ũthuthuria wa kĩhumo kĩa mwaki ũyũ, gũkũ aciari a ciana ici cierĩ makĩandĩkithia ndũmĩrĩri kũrĩ borithi thutha wa mĩĩrĩ ya ciana ici cierĩ gũtwarwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya City kũrĩa ĩtanyĩtwo gwĩkwo ũthuthuria mbere ya ĩnetwo aciari magathike. Ũthĩrũ tũngĩhota zimamoto mũha Ũthĩrũ no ĩtũteithie na ĩkorwo functional, no ĩkorwo no ndĩraruta wĩra. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ũthĩrũ kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Nega mũno Charles Gĩkunga wa Kariũki. Akenya arĩa mahũthagĩra thimũ cia moko kũruta kana gũtũma mbeca bengi magũthiĩ na mbere na kũrengwo marĩhi marĩa mararengagwo thutha wa igoti nene kwaga kuongerera ihinda watho ũrĩa rĩrarutĩte wa kũgiria bengi nene ya bũrũri gũcokia marĩhi maya. Watho ũyũ warĩ wa ihinda nginyagia tarĩki 23 mweri-inĩ wa mwambĩrĩrio, ihinda rĩrĩa rĩu nĩ rĩinĩkĩrĩire. Cira ũyũ wahandĩtwo nĩ Mũkenya Moses Wafula wa gũtetia marĩhi maya no ũrathiĩ na mbere na ũgathikĩrĩrio tarĩki 8 mweri wa ĩtatũ. Nacio nĩguo mũthia wa mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ. Mohoro mangĩ nona cihanda thaa ithano cia rũcinĩ. Rĩrĩa tũmatikirie hani tũgĩcokereria nĩ tabarĩra ya Kĩmũrĩ Ndĩritũ Ihũra na nĩyo gũkorwo agĩtũtwara kũrĩa kwĩna ũhoro wa cira kana ũhoro wa gũthikĩrĩria gũthũrimwo kwa commissioners IEBC na gũkorwo gĩthiĩ na mbere kono tũgĩtwara kũu na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Reke tũikĩrie cokereria na Kĩmũrĩ nini tuonane mũthenya rũciũ rĩrĩa tabarĩra ya Inooro rũcinĩ. Wanda Chibalonza Muliri is a 16-year-old girl and she's the daughter to the late Angela Chibalonza. I stayed with my dad since I was young. When I was young, he told me that he used to breastfeed me. Sometimes I used to cry for my mom. You two seem to have a very beautiful relationship. Since I was young, I've been knowing that he's my mom and he's also my dad. I do pray. And one thing I came to learn, life must move on. Ninataka Ebeneza ijengwe juu yako. To watch this story and more, download the Citizen Digital app.
scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Riu ni kimuthe atiriri tigana inani ni ndiramenya uria ndireka mbeca ningi ni ciakwa ndari keice ki uria ndireka na mu tigana inani niki murenda munjira kuwa thiku na taitu riu ri ni tumuvuate tukarore tumuvuate muthe kunde guku ni ucio ni woka atiriri we uronetio ku ni bana kai kuria turendia 550 kakwira kugi ini ha makuta na phase 2 na kuona kuturendia 350 na deposit no igana ni igana rimwe ici gyo kayo mwe kareha kahora ni ndironetio baraka kuria kwina rugiri rwa thitima na kwina mai aya ni gito ini goko kwa ndagima gutire bulo tietari taitu na nikio ndimwiraga ndagima ekuga na gweka yani I'm a secretary and I'm an achiever. I'm a chef and I'm an achiever. I am a beautician and an achiever. I'm a journalist and an achiever. I'm a manager and I'm an achiever. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier Leagues jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier Leagues games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Maisha yangu yamekwenda viral. Yesu amenifunga namba sirio. Adui zangu wamebaki na video. I am a fighter. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *380 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. ne roshine rogirwega riu umuthi aria manegenaga riu mari thirikari ni twina turenda kumoria maica mahana ate oro igi biashara tukigwa kwi mirigo yacinirwo nyamakema gikomba ki airport na ku port riu tukwenda kumenya maundu macio makinyete ha ka ni mathiete na mbere kana aca thimo inya kama hari kamera 23 thimo inya kama hari kamera 23 iroga atiriri menyerera muno mathugunda ma ngoro yaku amu mathugunda macio nimo mathondekaga mutorera waku. Menyerera muno mathugunda ma ngoro yaku amu mathugunda macio nimo mathondekaga mutorere waku. Ni ciugo njega muthenya wa mothe. Ndina Daktari David Kavata kuma kore Kirinyaga University. Karibu sana daktari. Bwana ihora ni ndire okuo. Uri oho? Ni ndire geithia ndo na arutwo aku. Na ndikigeithie mwiroreri na arutwo akwa kore Kirinyaga University. Nakora kungiguothe thomithagia nyenda kumageithia othe tondu andu acio ni orucio rwitu ta bururi. Na tungiaga kumathomithia maundu ma biashara ri tugutura tuga ciana citu itina mawira nikio ni wega tumageithia na tumere mathikiririe na mundu athome kaundu. Ni njiraga andu gutiri muthenya utari wa guthoma na ni wega mundu wothe wa mukora handu gathikirio ria arauga andu ngiaga kumenya kaundu kuma kwewe. No ndikuria tukitiri hati ciana iroka no ikaga kurikia na niguo igeire mai guku orege completion thini wa university no ri twira transition ya hana ate. Ningi twina kathe muringo kuhana ate na iria ndakwira undehere ri ndugakigwete
Maitora ikoni arandero rai. Karibu sana. Thengiũ mũno. Uri ũgĩkomba. Ndĩrĩ ũgĩkomba. We woima gĩkomba. Ndingiuma gĩkomba. Ndauga uma gĩkomba rũcinĩ. Tũjiguaga mwambagĩria wĩra thaa 9 cia ũtukũ. Ndauma mũciĩ tondũ twana tũtigũgĩcoka cukuru ũmũthĩ. Ndamba ndatũtwara cukuru. Ndacoka ndoka gũkũ. Rĩu ndore gĩkomba ndauma haha. Onaguo Brenda nĩ aranjũria woima haha ũgũthiĩ ũhana ũguo gĩkomba kana nĩ gũcenjia nguo icio. Nĩ ithuĩ twĩ generation ĩrĩa njerũ ya gĩkomba thaa ici. Rĩu tũthiaga ũguo na nĩ mamenyeririe na magĩtĩkĩra tũthiage ũguo. Nĩ ũndũ mwega. Ningĩ twĩna Anyokabi. Anyokabi, karibu sana. Organizing Secretary Importer and Small Traders Association yetu ni ISTA. Karibu Nyokabi. Thengiũ mũno Ndĩritũ. Nĩ mũthenya wa ũmũthĩ na njokie ngatho nĩ ũndũ wa Inooro tondũ Inooro nĩyo ĩtũmaga maũndũ maingĩ mũno thirikari ĩmenye marĩa matangĩhota kũmenya. Koguo njokie ngatho nĩ ũndũ wa Inooro. Na njĩtĩkĩrie ngeithanie mũno kũrĩa Nyamakema nĩkuo niĩ kumĩte. Tuthiaga tene tukabanga mawĩra twagĩcoka gũka gũtetera mwananchi. Njoke ngeithie ũnjĩtĩkĩrie ngeithie andũ a kũrĩa njiarĩirwo itũra rĩa Gathanga, nyina wa Ithera harĩa hothe marĩ, my sister Jerry na Muthoni kũrĩa Kiambu, nyina wa Kariũki me kũrĩa Gĩthũrai na kũrĩa hikĩte Mũrang'a, mũndũ ũgwĩtwo wa Mũturi na Aunt Rose othe ndĩmageithie na wanabiacara othe thĩinĩ wa Kenya harĩa tũkoragwo tũrũgamĩrĩire kĩama gĩkĩ gĩtagwo Importers and Small Traders Association of Kenya. Nĩ ndamageithia na ngeithi cia Mwathani. Asante. Thank you. Rĩu Nyokabi ngwambĩrĩria nawe. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ mwacaya mũno ona kambĩni yekuo ũhoro wĩgĩmainie na mathĩna megiĩ gĩkomba, Nyamakema, economy. Rĩu kũhana atĩa? Tondũ nĩ mĩeri kĩndũ ngwĩciria rĩu nĩ tandatũ twarĩ nawe kuma we 8 wa 9 wa 10 kuma kĩndũ no tuge hihi thirikari igĩthondekwo kĩruta mĩeri ĩna tondũ twekire gĩthurano mĩeri tandatũ mĩhetũku. Maũndũ mahana atĩa? Thengiũ mũno nĩ kĩũria kĩu na nĩ kĩũria kĩega na mũndũ eragwo ndatindaga harĩa ĩmĩrĩire. Gũthurĩra gũthire no nginyagia move on na move on nĩ kũgeria gwĩciria no kũritũ na kũritũhĩte tondũ wa ndora wa mbere harĩa ĩrĩ na ũgacoka gũkaritũha tondũ China nĩ mahingire no tũtikĩagĩte gũthiĩ na mbere. No ũrĩa ingiuga nĩ atĩ thirikari ya Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua na our president William Ruto nĩ andũ mahiũkĩtie ndeto ici o kuma harĩa twakĩambirie gũthuĩra na nginya rĩu na nĩ tũkoretwo tũkĩaranĩria nao mũno makĩria na nĩ tũthiĩte tũkĩmeraga mathĩna marĩa twĩnamo na makageria gũtũteithia na ngakena mũno makĩria atĩ nĩ tondũ Mheshimiwa Moses Kuria ũrĩa rĩu wĩ trade nĩ mũndũ tũranagĩria nake hakuhĩ o mũthenya na ndũmera birambi ciakwa still nĩ ũndũ wake nĩ ũndũ wa ira kũruzi mwarĩ wa nyina nĩ akoretwo tũnyitĩrĩire mũno makĩria na nĩ akoretwo agĩtũ understand mũno na nĩ tũthiĩte maũndũ mamwe tũthiĩte tũthondekete mũno makĩria na ndikuga rĩu tiga nĩ ndora na maũndũ marĩa mangĩ ma-affectĩte tondũ nĩ COVID no yagĩtũikirie ningĩ handũ hangĩ nĩ tuge nĩ gũkũriũka na twĩna mwĩhoko nĩ gũkũriũka. Ũngĩthikĩria Ndĩritũ no nyende heka direction ingĩenda twambe tuwe thĩinĩ wa ndereti ĩno ũhoro wĩgiĩ kĩũria no ndũ ona Rigathi wa Gachagua we mwenyewe birioni ageretie gũka nayo kĩũria tũroria thirikari na nĩ njũĩ no megũtũcokeria tondũ nĩ tũraranĩria nao tũkoria kĩũria atĩrĩrĩ mũigithia rĩ no nĩ tondũ mathĩna marĩa mena andũ a gĩkomba arĩa mena andũ sector ciothe cia biacara as long as you are trader nĩ mamwe tũkoria kĩũria atĩrĩrĩ mũigithia rĩ
no ria waiga ati muigithia ni oka thiini wa bururi witu ri no ni mundu woka na 5,000 atuika ni muigithia ni mundu woka kuhehia mbembe atuike ati mbembe icio no cirutwo ni anakeitwo airetu aitu ni kiuria turoria thirikari na ni njui tuthiite ikinya riu ni tuguthira investors muigithia tawe na gikuyu muigithia no twirwo threshold ya muigithia ri tugakuigerera ri no ika no mundu kiumire kuri mire enda guka kwambiria ka biashara Kenya ati no ambiririe na niho thina ure urona haria twina thina ni tondu thiini wa informal sector no itu ni thwe tukiriitaga mawira maria maingi muno nigetha na keitwo iretu itu mone gwa kurira koguo ningienda thirikari undu unyite na hinya muno bwana Ndiritu kugitira mwananchi wa kawaida ati musaina daima na kuu agoka kanengerwo contract ya gwaka barabara gutai na kindu gitagwo transfer of technology contract ciana yetu githomithitie ma engineer na kiri marerutaga mawira mariko tekenyoka vinyambe njoke kuwe uri ni mati China kwahingirwo niguo me China yoke eite indo guku Kenya na macoke makoro me wholesalers taruta njira kuria gikomba ri kana meno ya ni kuri wholesalers na ni kuri retailers is it true ati kwina andu momete na kuja makaheo marwa magaita indo icio guku na magacoka makendia o tawe uragira China nikio China gwe kuhinge yari no wega twarie tondu ni tuonaga China ni mari na strategy ya kuhota kinya kuingata kuruta andu ao to wiuria atiriri nima ni covid haya na tutirege ni covid no hokaga ati ono moke no ithu tutingithie kogu mutiragira indo China ithu kuma 2020 gutire mundu uthiaga China no witirie no ni mokaga ndakiona guku maihuritie ona mukandorire haja mukamwerwa wao haha ukuruka ni kahinda gaitu twecirie ta bururi tondu tutiraiga tutikumenda na tutiriga tutikwenda ageni no ni twirwo ni thirikari atiriri threshold ya muigithia ri ni kuma ha aya ni wega tondu nyokabi arakiuga ni mararia na ona handu-ini ha kimuri ni njui no twagituma rabi chamashaka ko ni mheshimiwa Moses CS ni undu wa gutigwo your sister beloved sister turakikuonio gimushaka muthenya wa ira poreni sana mwathani no waheana nowe ugicokagira na njui no gukiyumiriria na thank you ni wira uria uraruta kwatuika ati CS Moses nowe wathiite na kiria kiabataranagia na nyuki wira uria wiriga kurutwo ku no wathiite na wira uria kwagiriire atiriri muringo kiuria kiu nduria ni kia fitina ati wakiuta wira wa mutumba no ati kwena hihi andu angi maumite na nja marahota kuruta wira ucio gukira na magacoka makendia ati mena gatuka tagaku o haha ogukiragwo ni thirikari uhoro wa nguo na cio ri atia ndimokite muno last year but one na andu makinegena muno na makigoma China ketwari uhoro wa China andu a Canada ndukamona guku mokite kuiga nduka ciao at least acio tu importaga direct kuma kurio tukendia ni matoyaga chance iyo no mu China endaga ume China ite murigo Mombasa Road muthie Mombasa Road mwe murigo ucio mwenderie gikomba no okiona gikomba mu China ndamakaga ona keige gatukaga moruragia akwenderie kamurigo ka 10,000 kuria we ukewendie 12 kuria Mombasa Road niko aingi makoragwo Mombasa Road kogwa mekua akatobe to establish how mekua but na mekua na wholesalers okay merehagire direct no tita Canada we mwenye uregirira direct aya mokaga nacio guku magaikara guku nacio na indo cia oka arumirirwo na permit na indo ciake okay riu akwendagirie akwenderia ciothe agakuhe ukaiga gatuka gaku wendie 10,000 akwenderia 10,000 wendie 12,000 no mucaina no oke bado o gikomba kiu ethe nduka nake yake akwenderie 10,000 enderie customer 10,000 nawe ni akoire na 10,000 wendie 12,000 niwe wendie hathara ona to gicokirie mbeca ciaku
tondu customer moima angikorwo moe murigo uma 3,000 ndangikuyona 3,500 egukwenderio 3,000 ukumwenderio 3,000 njigwa ati China matina gocietaga na mange negocia hena mundu uraetetie ito uguo uragweta nyoka bia getia ndio kana slippers marina mahufe areheirwo ma mwena umwe wa left I'm telling you wajuragia mahuwe ma ni kuria nguria ito ndiri ndiecokie ndugithie kuo ni ndeheirwo ni ndehire ndirajira te maundu macio iguo twambite kweheria thirikari kuga niguo tumenye mathina maria mwena mori riu uria urahuraga biashara hindi ya covid na thirikari yo irakiriho na thirikari njeru ri hena utiganu ni ure ingiuga personally ndiendaga kwaria muno horo wa andu nyendaga tondu biashara-ini nyendaga kwaria uria nie nyonete na maitho makwa ta muringo riu kana ta gikomba njaragiriria muno gikomba to ni kuo njikarite miaka 10 thirikari ire ya Kibaki hindi yo ni kwari kwega piu that was 100% na hindi yo ni twaingiraga gikomba 2013 around hau uguo hindi yo ni kwari kwega muno yari yehera actually immediately kwari kwega muno but after kindu miaka 3 gugithuka piu biashara gicenjia but mostly hau toho covid yaingirire uraria riu after 2016 kwari kwega 22 get from 13 14 15 16 17 kwari kwega muno twaingira 2018 19 gukianjia gucenjia economy kianjia gucenjia twaingira 2021 igithuka piu 22 was the worst riu 2023 riu kuhana ata nimukuna cia gucokia ciana cukuru bado gutire kuroko ure kwagiriire riu riu tura survive na hope yes na mwihoko riu no tu survive uguo na mwihoko twitikie ni gukwagira economy tutindaga tukiinirwo every day ni gucokio ri ni twetereire cokio ona ithitu ona nia no ta wenderitu njetereire economy yagire atere kabeni yakire kwanyu tutirarega actually ndo kura kabeni diaragia muno jawa maundu ta macio mekomba nyamakema idogo chino riu ugite uguo ndire uri atiriri wetereire mwihoko niguo turaria thaici atiriri ndagitari na mureke tutheke tutwarira twika no tukwire riu tara tutigite tajira atiriri ndagitari kura twika maisha ni macenjirie taguta kuri ciana iria iroka guthoma kwanyu ka mundu areka history ka mundu areka ngirigaca no nginya athome horo igi artificial intelligence horo igi technology wa gukora anyokabi na muringo marakaya no technology ne amari place ile hari horo igi kuruta wera mbona nditure Kenya be njugi atiriri nie kuma heri ciothe ndauka ndairaga andu atiriri uti hindi economy ya bururi uyu gacenjia twina gaci ni ndirikanaga Dr. Gasi before 2024 hau niho mukambiria kuiguira maundu ta maracenjia na tukira andu ni undu wa riri thina uria twina guo economy riri ti thina wa gucubirwo guku bururi-ini uyu peke yake ni thina urauma na nja na ni waigua muringo na nyoka wine mauga undu wa mbere ni ndora ati ndora iki thaici 130 na ni ndiratajia ni kurugamira 150 haria na hati no ndungi tundu reason ya ndora gukinya hau ri ni twambe twiyurie niki ni undu wa America ni marageria kunyitirira thina uria menaguo inflation kuria America koguo uria marekire ni marongereire interest rate ciao na mogera interest rate ciao demand ya ndora ikagia goro tondu mundu wothe arenda kuiga mbeca ciake ka investment yake in dollars umuthi uyu na nikio ona cia Safaricom iharugite kuma 45 na niguthia ni ndicieteire ciringi 5 kana 10 tondu andu aria maigithagia ajate gukinya rufia andu aria maigithagia Safaricom shares ni foreign investors na mekuona ciringi ya Kenya ni ambiria kugwa na dola ni ambiria kuhaica mekwambiria kuhutia mbeca ciao in Kenya shillings mathi magethe dola na nikia magite dola tondu bururi uyu ri tuonaga dola na maundu meri kwendia indo cia kilimo export ya kilimo ya macani kana remittance ya ciana ici mutatindanagira nacio cikoithia Saudi Arabia na andu aria angĩ othe mena kũu nja diaspora uguo noguo tungiona dola tutire njira ingi
tutire njira kana riu ciana icio urona guku itindaga na academic writing igakirihwo na $1 mugakiona kanyamu gutire njira ingi andu ani maregire go produce ithu ndo twikire andu a importation na tuli andu a importation ni kuga kindu giothe turenda ni kugira na indo ciothe denomination ya kugira indo thiine wa thi ni $1 koguo ri maguta ni mwagira nguo ni mwagira ibiriti ni mwagira mibira ni mwagira kila kitu ni mwagira $1 mukiruta ku na riu wacoka warora remittance ni cia ikuruka riu ungirora mathabu ma 2022 peke yake ukuona ati andu amarongereire import bururi uyu na 16%, import irongereire na 16%, aiko import ni ongerera na 16% ri na ciringi ya Kenya ni kugweragwo ri yetigo kiuga demand ya $1 ni increase na 16% na gutiri $1 icio riu nyoka biri tanjira $1 kwa guthi 160 ni gika 170 koguo ni ri ake ndimwira mutiririte mutige gutinda mukiuga ati ni mwihoko ati mwihoko hari munyitie mucibi andu mauga ati hata kuhutia nginya 2025 yes hari twinyitie mucibi ithuothe nginya andu a biashara nginya njohero wethire ati no ndungi no coke oririkane kwa video twari uhoro wayo haha yoka thirikari ni yagire gya gwika atia matumizi mayo to thirikari ni yagire matumizi ma mbeje cia gutumira ni mwarimu no nginya ndihwo na ni ejetereire mushara wakwa na muthigai ni etereire mushara wake na no nginya marihwo thirikari ikuruta kombia noga yongereire magoti na nikio rathie thitima-ini wa minoro guo keyuria atiriri ino no thitima ira ndarihaga nginya biacara-ini in fact ni kurema irarema umuthi uyu true ni undu wa thitima ni ndagika ino kabiacara gakwa ndiroria ngai mundu anjire ati macini ino no etumire solar neno ndigiroka gucioherera muthenya ucio hwaini ndigane na ndoni turaheo wagura ya 2,000 yes uraheo ya 950 no ngirora wega maundu maya mamwona ni twiyuragia tukeyuria atiriri tondu nyamu na forex mwongera 218% ri kai $1 yongererekete na 218 $1 yongererekete na 9% turia tureyuria no thina uyu twinaguo wa biashara nyoka vina muringo ni tukunyitia mucivi ni nyonete uguo na twerire andu makiraga gutuigua tondu umuthi ungirora ri reke ndimuhe example egi hindi ciothe $1 ya increase na 1% ciringi imwe ciringi yakwa na ciringi imwe thire witu rongerereka na 17 billion ujira atiriri surely yongererekete na 9% tugai gukurugamira 150 koguo mathire macio ni mare ona mo ni kuna marare makurihika ta mutaithia ni gututhie kuri magoti ma taru hega thitima ira kuriha ka 2,000 kahinda ka kwari mweri uriku January 8 kigura 2,000 riu kigura thitima 2,000 we dynasty dynasty 2,000 ri token amount yari 558 kugo geho unit 76 VAT gabagiri go 240 ciringi una igoti ria mbere fuel charge ri andu mokire makioha nduthi na gukwa tene cio ciakagia thitima ciringi 541 forex riu forex ni ciringi 157 ndio ndio horo wayo haya inflation gerehio ciringi 50 97 riu ri weheria icio ri no ucoke ukore ningi proposals iria nacio ira proposal ni undu wa tax gucia ni meiguite nayo na ndio kana hihi nyoka fine moyo guo kwena tumagoti tu propose tu ne gukorwo ona ndato nyita wakonta thigara cigaroris ndio ine indo icio ado kanitha matimenya mauta maya tobacco substitutes kongero ciringi kuma ciringi 2.8 to 5 electronic cigarettes brother ni kunjira ni ndo iyo igathie nginya ciringi 5 kuma 2.8 johi ndogo wines 2.8 ugathie ugaikuruka ugakorwa bottled water 0.5 fruits and vegetable juices kuma 0.6 ingotora ithathatu igathie 2.2 cosmetic beauty ikauma from 0.6 to 2.5 riguru wa haure mano magoti mange namo manyira magoti mange namo ro thirikari ndi na mbeca
no igwera ugire arakoba bilioni 2 o muthenya iguru wa thiri ura tutwaragia horo no ririkane ungirora kiria thirikari yunganagia bururi uyu ri ucoke uringithanie na magoti ri maruga ni 68% o ciringi imwe thirikari yunganagia ing'otore ithatu na ndururu ithiaga kwiki kukuriha magoti ma mekurihwo nake gutiri mbeca cia kungania riu ni anyoka bitu kaithie biu marire biu na magoti gutiri ndungi haha nikio tukirihe mathire maya ku macio nimo mathira mara mekuo na nikio riu wambiriria kuria atiriri hihi twahota gukiurira kuria gwa technology tondu riri njiraga imwana atiriri niona ngena muno ndore kiambata tondu uria rabata ri no gwi mwana iria nacio iraruta wira online irarihwo mbia ndronire mundu aruta wira waka online ni araigua wega muno maraigua wega muno tondu urarihwo ona tigo guo ndirona ndaragia na andu aya metagwo waria na guku ni maraka kuna kundu makite guku nginya yu ndamoragia atiriri na mwendagia ate maje ithu twendagia apartment na $1 na ndona ngata kuri kaundu anga moi tutoi riu na nyoka bino go marika kuguo nyoka bi hitu gicokerio batie kumwira riu ri nyoka bi ukiendia indo kuria nyama kimana gikombari mwambirie gutwenderia na $1 ikana muringo taruka muri ukauda gwitia riu unyenderie na $1 hati ndungi egugika atia tondu riri agikorwo ciringi endia na ciringi nigwa ni depreciation wendia na ciringi ni hathara biu itiakendirie na $1 riu he mutumia murata wakwa mugunda wake hari ugo kuingira kuona ajiri arihagia $50 so ndakwira Kenya shilling akwa $50 riu ataroka hura mathabu ukamenya riu ni munyoka ucoka kwandika indo ciaku na uri othomithana kihoro wa micamo andika haria $50 ni ndihagia $50 riu egwiciria riu nawe ri reke twihuragira mathabu maitu twina ndagitari kabata na anyoka bi kuma kule mwena wa nyama kema na ningi kathi muringo kuma kule mwena wa gikomba njiguaga ate nyama kema na gikomba ni itonga ciaturaga ikomereire no ne kairitio muno ne ndora tukomba gwikire tugicokeria kahinda gatari haraya kurania kuma haha tuguthia atia oge maundu megie science ya uchumi marauga maisha ne nginyagia 2025 tukoya hamwe thori 2023 tuhe 2024 tukambiria te riu mwihoko ucio wa muringo 2025 tukirie tugicokeria kahinda gatari haraya mwana wa niumiiye kwale na ndinesoweta. Life has dealt Mweni and her son a harsh blow over and over again. But will that define their path? Kimbithi, a Viusasa original. Exclusive, fresh and exciting content. Only on Viusasa. Monaga wathe wakwa aingi mugire ni korwo ndogetwo ndathecagirwo spine ngiparalyze maguru ndaciarirwo kuguru gwakwa kumwe kwi paralyzed nie nyonaga uhoti wakwa ndina ciana ithathatu na ciothe ni thomicetie gutire wira atarutaga ha wira ndi muthigari rutaga na anti stock theft unit manjitaga kionje ndi mundu wambite guthi operation ithate iboje wakwa ni wa guoko na kuguru muthuri wakwa ni maguru meri rigutema ibo ni mundu mugima ni ramenyete kuona ni mundu ana atari guciarwa ciarwo ringi nditaga kihoti gukorwo wina wathe ucio tiguo mwico wa mutu tutingithie kuhoya hoya tondu hakiri twina cio unithia handu ngetoe mwes kana queen wathe ti kwiremwo o muthenya wa kana thutha wa mohoro manda ithatu Takarina ni uramenya no wa editire video yo riu timothigari no ningi ni Sharini uyu uria ndirakwira ni kana ni urandeithirie nigetha amenye password ya Sharini na turahota kuona video. Hello riu Peter we Peter riu karani aregeria guo hura thutha-ini aya bye. Rĩtwa nĩ George Waciuri na ndĩ na gĩkeno mũno nĩ ũndũ wa gũtũnyita mbaru na rĩu phase 5 nĩ hingũku na o ta ũrĩa twamwĩrĩire atĩ Optiven
nä tå gwä kä ra mabara nä twä kä rä te taitå nä tå kå ruta na warä ha 100,000 1,000 ä rathiä gå teithia andå arä a matehotete nä kamå heani ngai akå rathimä. Take them back to school with ease. As schools reopen, we will continue to partner with you to keep their dreams alive. Pay school fees for free at any Equity branch or agent. Buy a banker's check at 100 shillings. Access school fees loans by dialing *247# on any network via Equity mobile app or Equitel. Pay for shopping by dialing *247# via Equity mobile app, Equitel, Equity card, Equity Visa, MasterCard or Amex cards. Take them back to school with ease. Equity, your back to school partner. Kambuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tũcerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Ciana ciothe atena ireka ngirigaca na artwork mweke artificial intelligence kuna nyamu nyingĩ cietwo ChatGPT. By the way, wale mari tuthini wa tubiacara twa online no marathũkũma nĩ njeni ũrĩa aria harĩa mũico-inĩ acio ate batiravaka as long as ũrendia commodity te ũrendia ũgĩ na kũrĩa acio ate maratheka marigwo nĩ atĩa tũraiga no nĩ mbeũ njĩthĩ na kũu nĩ kuo hihi ciana ũkorwo ũgĩtwarĩria. Teke tũke rĩrĩ nyokabi ni ndeciragia atĩrĩrĩ rĩrĩa tũraria ũhoro wĩgiĩ manufacturing nĩ atĩ thamu nĩ ndakĩigua nĩ wega nĩ mũrakerea na CS Mũthuriti Moses ndeciragia mũkota mwena proposal mwĩtwo nĩ inyuĩ mũraigithia mũkaheo mbeca ta ici ndaiguire ciaheo na gũkũ ndiũkane tuiga ndaiguire maheo ĩrĩ hustler fund ya 300 million. Rĩu muge atĩrĩrĩ amũringo na arĩa angĩ tutigwĩkĩra mĩtumba tũgũthondeka kĩganda gitũ tũthondeke nguo citũ na no ithuĩ tũrendia. Ndigwĩciria hau no hakorwo nyokabi hau kono horo wĩgiĩ ndora ũguo nĩguo ũrauga ĩro tauta were ũkorwo na andũ igana kũrĩa arĩa ũtongoragia ta andũ ngiri cigana ningĩ tahe twĩna zone 12 koguo na andũ ta igana zone 12 gũtiagĩte o andũ 200,000 koguo andũ 200,000 mwarimũ no auta calculator yako hau koguo andũ 200,000 acio nĩ tũnyihĩtie mũno andũ 200,000 rĩ per zone ĩyo nĩ zone koguo times 12 acio nĩ andũ 2.4 million. Mahoranagia mbeca ta cigana ũguo hihi harĩ mweri tũ contributaga 80% of the GDP of Kenya. Koguo reke tuge atĩrĩrĩ ona metie igana ngiri igana ona mbeca icio ngai tiratarĩka ona ndwĩkĩre tu ngiri 2020 icio ndekĩra cioka kĩndũ bilioni 240 ngũkĩreke kwĩyũria atĩrĩrĩ nyoka tondũ mũragĩthikĩrĩrio rĩ mũtina na rĩu mũkorwo nĩ kũnenyo mũraũni tondũ ngwĩciria ndĩraroraga model ya waria gũkũrĩa marathi nĩ atĩ ũkoraga nĩ mahorania mauga tũkũgũra buroti ĩno milioni 300 makagũra magaka magathondeka makaunana ona ũhoro ũcio waku wanyu wa mĩrigo ndĩragwo ta magĩranagĩra marĩ handũ hamwe. Nĩ mũrageria kũrĩa na thirikari mũkĩenda kweheria meciria ma kũrehaga indo kuma na nja no mũkorwo mwĩna iganda cianyu gũkũ ũngĩririkana Ndĩritũ waihũra
niĩ nĩ ndũrĩte njugĩte atĩ manufacturers magaciarwo kuma Nyamakima, Gĩkomba na kũrĩa kũngĩ, Kamũkũnji na kũrĩa kũngĩ, na Cross Road na kũrĩa kũngĩ, na mũndũ aingagĩrĩra kũproduce kĩndũ wa fall in love with the product. Atĩ nĩ ũthire nĩ wendirie product, nĩ ũmĩendire, nĩ ũthire nĩ ũmendire kũmenya ũrĩa ĩproducagwo, hau no ũtigaga ũhoro wa kũgũra, ũkenda gũka wambĩrĩrie na kĩndũ ta cottage industry, ũgoka nyitanĩte na arĩa mũkĩrĩ nao, ona hiyo na kũheaga hau no wendo umaga hau, no mwaka wa wende product. Taru ukoretwo ũkĩendia kĩ specifically? Niĩ taru ndĩ kĩndũ gĩtagwo barbine girofu ici no rĩu rĩ thĩna niĩ witũ waihũra, ona Professor Gĩtinda akĩaria haha ti ũhoro wa ndora, niĩ thina thĩna na ndora ona nĩ kinya matano, tondũ ĩgũkinya gwakwa na gwaku na ĩgũkinya kinya kũrĩ ũrĩa wĩna nja, niĩ ndirĩ na thĩna na ndora onake mũndũ ũcio ũcoka igũthiĩ maka print ndia, niĩ ndirĩ na thĩna na ũhoro wa ndora, niĩ ndĩrenda twambe tũcoke ũhoro bara nginyo harĩa ithuĩ tũthuĩire, na tũtige gũcoka kũiginwaga mũno maũndũ marĩa maratũma tũthue. Maũndũ marĩa maratũma tũthue nĩ tondũ kinya kĩrĩa kĩnini twĩ nakĩo tũtirahota kũ-protect. Na nĩ ngũkũhe mũhano, kuma cindano ĩrĩa ratuma nguo gwaku we ndĩproducagwo Eastern Central Africa, tũtirĩ tũrakinya hau, no mũhaka tũrĩmĩgĩra nja. Extension ĩyo ũrachanja thimũ ĩyo yaku nayo to an extent tũramu tũmwe no tũmwe nĩ tũkĩproducagwo gũkũ. Ũkĩayũria atĩrĩrĩ, mũirĩtu ta ũyũ nĩ athiĩ bengi aingĩra Equity na kũrĩa kũngĩ akomba mbia, nĩ tondũ wa ũrĩa athiĩte onete wĩra wake ũkũrĩte. Nake mũthuri ta ũyũ nĩ athomithia mwana atuĩka engineer, na niĩ nyoka vi nĩ ndoka nĩ ndaparĩrĩra balbu yakwa nĩ ndamĩrehe haha na nĩ etĩkĩrĩka. Nĩ ũndũ wa kwaga kũgitĩrwo nĩ thirikari rĩ, andũ arĩa matwendagĩria mĩrigo rĩ magatuma thutha, tondũ no wambire wamũrutĩra kĩndũ gĩtagwo monkey work, wamba woka wamũingĩrĩra product thoko-inĩ agacoka agakuma thutha. Kaĩ tũtangĩamba tũcoke hau tũgitĩre mwananchi wa kawaida atĩ tũiga atĩrĩrĩ, ĩnĩ investor ũroka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ rĩ ndegũkĩra haha, no korwo nĩ ũrenda kwambĩrĩria kĩganda rĩ ti ũke kwendia ũguo rĩu atĩ mũndũ nĩ aroka na mĩtumba akaigana gũkũ Athiriva. Tarara mũtumba waku kũu ĩkĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Caina. Nĩ wĩrĩte Moses ndeto icio? Nĩ twarĩtie na nĩ tũgũthiĩ na mbere kwaria, tondũ no mũhaka twarie mũno nĩgetha tweherie rĩrĩ, ona tweherie na haya njoke handũ hangĩ. Nĩ twathomire tũmatuĩka mainjinia ma barabara mama ũgakoraga atĩ mũndũ aya maitho manini nĩo marahoreka tũmĩbutĩti na gũkũ tathi haha magisupportagwo nĩ thirikari yao nĩguo tũiguaga atĩrĩrĩ. No rĩrĩ ndĩritwo nĩ ngĩũka gwaku rĩ, ona ngĩkorwo sorry to say ngĩkũhete mbeca ngagĩgũ sponsor rĩ, ona rĩrĩa ndĩrakenda mũtumia waku ndĩkwĩraga ndehera mũtumia kĩu nĩ kĩaritũ haha ngongĩahe ngerekano aca reke tũcira wa mũruta wa mwega nĩ moke na maheane ũteithio ũrĩa marenda kũheana, no matigahe handũ mategũkĩra. Maũndũ macio nyoka biri itanathiĩ kũrĩ mũringo rĩ nĩmo marĩicĩte thĩinĩ wa thirikari ĩyo ĩngĩ ĩrarĩho ya Jubilee mũno makĩria. What happened? Gũtirĩ ũndũ mũnene wekirwo, na twĩna mwĩhoko mũno thĩinĩ wa thirikari ĩno ya William Ruto, our president William Ruto. Niĩ nĩ njũĩ tondũ nĩ ndirikanaga Rigathi wa Gachagua our deputy president nĩ arehete kinya bill thĩinĩ wa parliament kuga no mwaka kũgĩa na threshold ya investor, tondũ ciana citũ na ciathoma mũthomithie ciana nĩkĩo ciana cinyuire bangi ũũ, tondũ maratuĩka frustrated. Nĩ amwĩrire athome atuĩka engineer no ndakaheo wĩra, tondũ kwĩ ũngĩ ũroka akaihũria maratathi na ta wĩyũrie ndũthi Kenya Power ĩ haha nĩ amaheo mawĩra, ndũthi Kenya haha nĩ amaheo mawĩra, kera nĩ amaheo mawĩra. Tũgacinda na mũndũ wa nanja hau gwĩtĩra bũrũri atĩa makorwo mautĩtwo njera mũrĩmoria rĩu rĩ
biacara taguo mundu aroka kanyuma thutha na akambiriria no nyoka vi utarakioneka wewe na thina niki ati ndiona ndina thina ni kwihe hinya no mundu wina thina nionekaga ati to koriru ndurendi uria urendagia no urendia oi ngai mwathani ni kurito na ni ndenda tombe ni tombe no go hingite ni tombe ndihingite na ndikuhingaga ndiahingathie ku ngumiriria hau kabanya tondu akone hathara ri kabara ke gwire ndurugame kautaine ngageithagia tu andu no ndigutinda mucii ukore landlord ne kusaria mbeca nake no ngumuiguithia no ndirenda ithuothe kaihonaga icukuru mundu we ni contractor mundu we ni aruta ni athomeire undu ati na undu ucio ni uroka ukoywo ni mundu wa nanje tunyitane guoko twire thirikari ni turenda kumenya muigithia no na ni ha okay haya aterere muringo ni murathahia horo wa ndora no iri turanga warora ri woiga wambiririe wira wa mitumba miaka 10 na nyonaga nginya ukiendia nito ona tuona tukaguchuthiriria kuona mureka kuria ng'enda-ini tuonaga mukiendia ni oto guthie na mbere na wira ucio aikorwo situation ikorwo ihana uguo ni werwo ni ndagitari ha ni mukuheo ndeto nyingi no kwanja toyo ona tuone nginya CS ndungu akiuga mwaka uyu andu meharirie ku uyu ni CS wa thirikari muthiori he mundu anyandikira kanjira wathie riu bengi irahura twendi kindu woeka no thie kuria uguthi to hihi no korwo akigera njira ingi ndugukiona mbeca ni oto guthie na mbere na wira ucio wa kwendia mitumba ta miaka ingi 10 teo rutita miaka 10 tuthie na mbere tondu riri ndoka huko ngwira uhe wira wa ihura ndu kuhe wira ndungenyandika in fact ni kufuta murafuta andu marafutwo ni kitona ino ni biashara ya mundu ona akikinyire handu akiona andu igana ndingihota kuriha andu igana andu 50 ni woro wama turonire andu NTV mafutitwo wira senior uko ithuĩ tũrĩ okuo I'm sure andu ya guthina uko twĩbangaga tige twandike thira yani tuge o ndure kikatha ici wetha mundu wa wira-ini ni kambuni ya mundu ararutira wira kana ni kwandikwo kana ni biashara ucio ni wira wa mundu o mundu gari ari ni wira ari ni horo wama kiguo ukwaga kuruta wira waku uthiku uria twendagie tene twaugaga tariu tha ici igikinya tha 5 mundu akora wendetie mirigo na 10 tene ndio tha 5 ndirikanaga my friend ndimugeni gikomba njerire nie tha 5 ngoragwo nyinukite aingirie tha 10 by tha 5 ni arikirie kwendia ni inukire tha ici tuikaraga ku nginya tha 10 cia hwaini mweterere customer moke customer agakwira ni gugutumira mbeca na ni horo wa ma ndathamite ndaguthamite ni gugutumira agerie kuyuria mbeca icio ndangihota customer ucio nona ti wira wa kwararuta wira-ini wake kadogo economy andu amwendagiria mbero kimurutire kanini kuringana na mbeca igana andu mekaga uguo actually andu magayanagia no ni ndiendaga kugayania no ni wira muingi kugayania mbero imwe maita mana he andu mekaga uguo no itiwega kumiunanga ni ndiendaga kumiunanga tondu ukuri trust ate wi Kisumu ni ndinaruta tukamera twakwa ndainuka natuo ndakweturia ndigirie riu ni ndienda nyendaga mundu agure uria igana ekitoke riri haria waihura na akabata na nyoka purchasing power andu maragura cia magarurira andu maragura cia magarurira kanirona mundu achaite togo igwa kiuria nyoka vi ungirwa nyoka tukimura uguo mutire andu maikaire uguo ndoria haria andu aria maroka ri ni maracaya riu tiga akuhura biashara mundu enda ringi kugura nguo tu ya kuhuthira muno ni maracaya muno tondu gutire na mbeca nginya cia kugura nguo icio tha ici ngwiciria mbeca ona cia kuria gutire tiga riu cia kugura nguo tene tugaga nguo ciari basic need tha ici no ngwire horo wa nguo ti basic ni mo tha ici ni ukuria ki mwana eguthoma na ki ona tha ici andu mararora kiria mekuria kiria ciana ciguthoma nacio na gutire undu ungi kugu mwega no mukuyumia mukaria mwihoko gutirathi handu aterere ndagitari
ngutonyaga thĩinĩ wa ng'enda ngona ciana ikiandikanĩra igeranio na igathondeka mbeca wagũkorwo so traditional way ya kũhũra biacara nĩ gũcenjio o ũguo China mekĩte atĩ marahenia andũ kwĩna covid nĩkĩ tondũ no maramake sale nĩkĩ tondũ mamĩkire contact na nyokabi ĩndo igua mũrata wakwa areheirwo marina ma mwena ũmwe marina rĩu anjũragia magũtwara na ndecokia no kerwo ĩhĩ no ũcokie ngũcia ngage gũcoka yoya kĩndũ nĩ mĩeri ĩrĩ ũcokagia na 2 months ũyũ nĩ process ĩngĩ tarĩ wona na nĩ marikie kũ make sale noguo nĩguo na noguo andũ aingĩ hau actually kuma 2020 hau andũ aingĩ nĩ mathete mbeca nyingĩ mũno to an extent Ndiritu Waihũra ũndũ ũngĩ ũtoĩ atĩ andũ arĩa ũrĩa twĩtagia tũmĩrigo ũkona katoni 10 nĩ ciathira ũgetia mũrigo andũ aingĩ nĩ mateire mbeca mũno tondũ mũcaina ũcio egũthiĩ they are very good na kũhaki kinya mũndũ gwĩtwo email cia andũ ao na mũndũ gwĩtwo makakĩona ũrĩa makomunicataga na ma customers ũgacenjerio tu agagũtũmĩra message atĩ nĩ tuge nĩ Ndiritu@yahoo.com agacenjia Ndiritu agekĩra kaũndũ kangĩ harĩa kando tondũ athire system-inĩ ya mũndũ ũrĩa athire email cia mũndũ ũrĩa wao aiya they are very good in that ũgagĩtũmĩra we ũgatũma kũndũ mbeca kũndũ kũrĩa gũtagĩrĩire ũkamũragia nĩ wanyitire mbia mbeca irĩkũ ndagĩgũtũmĩire mbia Hĩndĩ ta mbeca cigana rĩngĩ nĩ ndora tuge 20 ndora 10,000 ndora 5,000 ndora 3,000 ũguo andũ makaruzi mbeca mũno tondũ marĩ ũkora mũingĩ mũno na nĩkĩo tũroyũria thirikari itũ nĩ tũgĩe na ũndũ ũkũgitĩra andũ ahũri a biacara atĩ andũ acio na gũka gũkũ mũndũ ndaroka atĩ kwambĩrĩria kioski na haha mũndũ ũcio ndaroka kuma mũndũ wa mũtumba na thutha mũndũ ũcio ndaroka gũtuma na thutha akĩendia barbu citũ kana indo cia thitima na indo cia maĩ na indo iria ingĩ na spare part rĩu gũtirĩ kũndũ matarĩ atĩ ndagĩtarĩ andũ no nginya ningĩ rĩu marithink ũhoro wa product no igua hena ningĩ kũndũ ndĩrona ngĩharĩria kĩbiri gĩkĩ nguonaga andũ ndiũĩ kana ome o iciri nĩ ndĩkĩte na nginya nĩ kwĩna nginya mohoro nene mũno andũ ndiũĩ kana ome o iciri nĩ ndĩkĩte na nginya nĩ kwĩna nginya mohoro nene mũno ĩrakwo kũu ũcio kana ũkwe na nene Nairobi kwa iciri harĩa nĩ ũramĩona ndĩigua na mĩkawa hakuhĩ 60 acio mena mbia rĩu maranyonagia atĩrĩrĩ nĩ ndagũra kanyamũ hihi ta rĩu hena mũndũ ũrarĩ na ngari cia goro akagũra bampa ya mbere koguo harĩa atũma quote ĩkahũrwo mbica o ũkĩonagio wakĩrĩha ĩkohwo harĩ mũndũ ũrĩa anga ũkũrehe ũkonio nĩ ũcio ũkerwo nĩ hĩndĩ yoyo ĩgatwarwo Eldoret mũthenya ũyũ ũngĩ ũkamĩgĩra handũ iciri ndiũ kana no wanyita technology tenderona oneno kuona karamu rĩu ngeuria atĩrĩrĩ anyoka bina no nginya rĩu mambĩrĩrie ku embrace kana mũndũ oro wothe harĩa arĩ nĩ biacara mũhĩrĩga ũrĩkũ ngũruta mũno ĩno horo ĩgiĩ technology Bwana Ndiritu Kenya Julia atĩrĩrĩ Biblia yugĩte gũtirĩ ũndũ ũtarĩ mũthia thĩinĩ wa na niĩ nĩ nyonete maũndũ maingĩ mũno ithuĩ nĩ twathomithagia university Nyokabi ona university 7 mũthenya tugathondeka mbeca itahana tukagũra manyũmba na tweka maũndũ macio mangĩ mothe nderago atĩ oimaga ĩno ũgathiĩ ĩno no ũndũ ũcio wothe no wathirire na waninio nĩ policy ĩmwe tu ya thirikari gũtirĩ kĩndũ kĩ hinya thĩinĩ wa thĩ ta policy ya thirikari na maũndũ macio mũraria ũhoro wa China nĩ policy mahĩtũkĩtie akorwo nĩguo mahana na nĩ kwĩciria mũkwambĩrĩria gwĩciria ũhoro wa biacara cianyu werũ tũrĩkorwo nĩ mamũgiririe gũthiĩ no nĩ maroka rĩ mamũgiririe gũthiĩ through a policy true koguo rĩ kĩũria nĩ rĩrĩ na kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa mwagĩrĩire nĩ gũkorwo mũkĩyũria
riu ri tondu biacara ino ni guthira rathira reke twarie mari what next to us as Kenyans tugwika atia wena wageria muno tondu uga atiriri ungienda product ri ni ukambiriria gwika atia kumithondeka hihi andu aria ni gutupushi maratupushi kwambiriria guthondeka indo ici tugerie kwambiriria guthondeka indo ici ithuĩ tuthiaga kugira kuria tondu ri aikoni magetugiria tuthie ri na no gutuia maratuia twatuma mbia ri mbeca ciaku itirakinya ri nyoka wendagia bulb nie ndiraga guka kugwira nikio racaya tondu nongereire bulb ciaku bei ongereire ni undu wa ndora we nduhotaga kugira na kuya tondu ndora ni ongererekeire umuthi uracaya tondu riu nie ri handu ha gutumira bulb iria kiria githaka wakimenya kiria githaka kia twikiraga table room ni ndacokeire kana ciringi 50 chandaria ni ndacokeire kana ciringi 50 ati urera fatara tuo mwaki ndirabatara tuo mwaki nikio racaya riu ahena thina wa ndora tigana na acio macina maroka guku acio na kumatandika no tumatandika no macokia na mungirutira uracina mbembe acio mungirutira ri mungiuga umuthi matikurara kuu ri na mwagene kugimenya mwihinya Kenyans are powerful tondu muhetwo hinya ni constitution acio thina witu ni ndora na biacara yo policy icio cia China mekirire kwao tithwe mekirire tithwe twekirire nio mekirire na niko nina iranina biacara citu na igotu cie nina ithire no gukana ni kundu guothe thiini wa thi ni kundu guothe thiini wa thi kugu no nginya twambiririe gwiciria gwetha solution tuhe Moses kuria solution iri na kuria ri tumwire atiriri Moses handu haha ri andu aria gutunina matunina ke biacara tugwika atia uguo auga ene mbeca bengi ci kwambiriria igukinywo ciambiririe gutuhe twambiririe tukotage industry na guku kana atia tondu muthenya wa mukanjia kwaga kugira no na makahingura kuria kwao tondu demand ya indo ciao nayo ni ekatia na ambiriria guthie thi no nginya twambiririe na kugia na kiru gitaga amicable solution ya problem twamiona ni ndamwira enyonete maingi itatweta kamera itajira atiriri weri worire bengi ni ndorire bengi tahe nyoka bikarugano kauto no konda ria kaigua bengi mwari oro acio ndicirutite miaka 5 na ndaciurire na ndorire no policy icio murari oro acio haha bengi ciatwikire iria ambagiria gwikira nyamu ciitago ATM kuwa tirutage mbia ni ndarika cia bengi ndika ri ndingehotire gwika transaction 40 per day ndirutire muno nemoka mahura macini hau ireka 800 muthenya ndiwira asa ukiora umuthi ugirora bengi icio murari horo acio haha ikenagio muno ni hindi ya holiday imwandikagira ri ikamwira ithu umuthi tutirahingura bengi no wenda kuruta mbia he neno muthenya ucio matire na cost ini policy cia thirikari na policy cia international policies riu inyuiri na ithuiri rithu na ithu twina thina taguri tondu angikoni ndina mbeca cia kugura kindu gutire hindi nyoka biuri ikara wega na nikio twagia ni kwira thirikari ona mugituhura magoti murigane nyoka bino arenda kwendia indo ciake na ni gutire hindi ndithie kumugurira angikoro ciana ciakwa itiambite guthie cukuru na ikaria koguo gicandaria giake aritinda nakio ha na inyu mwambiririe kwiyuria biacara eno yitu ri tugwika atia reke ngohe example last year andu nimaratetire muno andu a ngari tondu ngari tinagurwo Dithemba ndu mendagia ngari ta muito guku Dithemba ngari tinagurwo Dithemba iragire kugurwo niki tondu andu matire na mbia riu ri we ni ciana kwambiriria gucokia cukuru eno igwa ni rongereirwo kana ni ngari guthie kugura ona dola ngagira makindo 1.8 yes ya kutia milioni 3 yes koguo ri mugikara ni na Moses kuria ri karai nake thi na mumurie ciuria icio ciothe na mumurie tondu policy iria mwambe mutume kuu China muthimu mwire athia akahingurithie policy icio wona ale muri kanete ambassador ndari guku kanete ambassador ari guku wona ale muri mumenye hatiri undu ungi harathie ni twambirie gwiciria option B tondu thiini wa thi no nginya ukorwo na option B ya maundu maria mothe ureka gutiri hindi ungikara handu hamwe na Biblia yugaga gutiri undu uturaga there is nothing that is constant in this world gutiri undu utagathira atiriri nyokabi kenjoke kuriwe tuonaga riri tuonaga president wa bururi o wothe oka tukaigua nyamu ciitagwo bilateral agreements mundu ucio agoka emwe noyo
tara mafosa arare guku ekara muno na ithu thirikari itu ekara muno citagwo bilateral agreements true wa gukorwo ni tuhotagwo muno ni andu aria mathia kwaririria ndeto either material menyo kana andu akunwo itondu riri ngori enyokabi wanege no horo uyu wigie policy ya kugirio guthie China kuma o thirikari yo irariho and today itondu riri these are agreements riu ri ni mukuvetera na inyu mukamenyaga ehe gugiukwo ri hari agreements iria irandikano ithu tandu ta nyokabi urugamiriire maundu mega maine small traders ri ni aramenya ni agreement iri kwino irasaino mukorwo hihi ona moitirwo o mugithakagirirwo ati tigana o as long as ni nguguneka tondu no amwira acio masainaga toko no marehaga indo na no kio turaiga atiriri nderito witu wahe ugitiri araniria na raia nigetha umenye mathina mao ndurite guku Inooro guku Kimuri na kuria kungi ngiaria uhoro wa muhuri biashara uria munini ngauga atiriri ati sector ya interior na ya trade ikoragwo ihanaine na niyo ingituma bururi uhie riria wa advice munene wa bururi uria gutagirire niki ni tondu ugitirire ukoragwo wi mwega kana wagagira riria andu me busy magika maundu mao na makihura biashara yao utiri andu akuhura andu ngeta na niho au now again trade iraingirira ugitire andu thiini wa trade ngikane twanyitana tukauga atiriri muringo ambiriria kuhura biashara kuria Gikomba ri ni agitirwo muno ni mawatho ni kugia na public participation ni matwite magaturite inyu nyoka biri mwe mathina mariko muno tukamera ithui thina uria twinaguo twina idea ya biashara na twina tubesa tunini twa biashara turia twina tuo no tugitire ikuma kwe mundu wina hinya muingi muno uria rahe indo China agacoka akanyuma thutha tondu China ri ekuheo indo na kibandi ona bi arathi na horera araheo indo na kibandi thiini wa factory niohetwo ni system yao ku ndari kundu angithii arikia kuruta indo tu container ona ndagekira faida ni akaheo 15% urie ndagitari horo ucio ya kuruta kurehe to ni arehe ndora thiini wa bururi ndagitari ndaheana kana ndaheana horo wamo etawe urie atiriri thiini wa mutumba umwe 10,000 ri ucenjani ona tapa message na igana ri ni mbeca igana ni 1,000 ni ndora 1,000 mutumba ri container ya 40 high cube ri ikua mitumba igana 5 tuge 550 hura mathabu macio ndirito hura mathabu macio mahure ni tuko twiria at 550 niguo 100,000 na ngiri imwe na ndora ngiri imwe ngiri magana matano ma 50 niguo ona mundu ucio ndagathie kukanako tani ake atiriri o uguo nengerwo murigo ri tani oke anengere arute tu China factory ya ndagitari oke tu anengere murigo tandu githoreke nduke 15% yau ngiri 3 na magana matano ndora niguo ndukihure maita na mbeca cia Kenya hura na igana riu ethate hura na ciringi igana bohore tu na igana milioni 8 ni arehe container 20 milioni 165 haya we no ngiheo miaka 1,000 ni ngai thino no muhote gucindana na mundu ucio tondu ni aregire kugitirwo ni thirikari erwo atiri urenda kuruta biashara na andu a Kenya Nigeria nguteithie ngwire Nigeria uthiaga wathie kwendia kindu Nigeria uthiaga ugakua thimu ino ugathie kiama-ini ukauga niiri ndina indo ici na nicio ndirauka kwendia guku bururi-ini uyu ukerwo mundu udiraga na indo icio ni muringo na ndagitari ukani ari na mundu uyu
magathie magaikara keheri-ini makaria mageka mathabu akamwira I can take for the first time 2 containers arehaga murigo akaukinya CIF hugororo-ini ciake murigo ucio kiuma na wa ndagitari na wa murigo magoka kũu na gũtirĩ mbeca maigĩrĩra mendia mũrigo magatumĩra mũndũ ũyũ mbia magitĩirwo nĩ thirikari yao hau nĩho tũrĩ ndĩritũ nĩ twambe tũcoke mbaranginyo niĩ ndĩrenda thirikari ya Kenya ĩgitĩre mwana biacara mũnini gũtige gũtuĩka atĩ mũciĩ nĩ wagire kĩhingo atĩ ũtonyagwo nĩ mwĩyenderi waigua nĩ ũgũka umĩte Nigeria umĩte naku atĩ gũkũ nĩ gũkũ in fact no Kenya noguo bũrũri ũrĩa ũingagĩra no goka wambĩrĩirie biacara ta njĩra tĩ nyokabi wa mwega ta wa mũru Hasra government tuonire mathiũrũrũkire 47 counties including Nairobi makĩũnganagia charters na agreements maundu maya nĩ mwamanengerire rĩu icio ciothe tondũ twakũhe time twamũhe time gũkwa maundu macio nĩguo mũikie kura rĩ nĩ mwamĩkerire thirĩ ũguo roiga maundu macio maundu mwa documented tondu o andu othe ndonaga ndetu ciretwo cia minimum cia guarantee minimum return ciothe cia kahwana cia ndona ta kwari na charters ciareho kuria andu metagia mawira mwe kauga ni ekorwo ni ngwendia kiama giakwa ni rehe 30% ya thirikari katiguo gwathia ihindĩtie ministers igana ona macio maundu tuonaga riu ngageria kuga atiriri inyuĩ ta nyoka biũ gĩtongoria andũ aya tuona haha ingĩ ũrĩ ma nĩ maundu anengerire thirikari atĩ ithuĩ ta andũ agĩkomba na nyakĩmana kũrĩa kũngĩ kũrĩa ndũgamĩrĩire nĩ tũkamũhe kura no na ithuĩ tũrenda mũgeko mũingĩra nĩ twekire ũguo na nĩkĩo twĩ metha-inĩ na Moses na ndĩna wĩtĩkio mũnene mũno tondũ Moses kure nĩ mũthikĩrĩria witũ mũno mena Rigathĩ wa Gachagua atĩ ona mbiru ĩyo nĩ mekũmĩtindĩka mũno ĩtuĩke atĩ nĩ yahĩtũka atĩ gũtuĩke atĩ barabara cia kuma birioni 1 kana na 2 billion atĩ ndũngĩheo utari Mũkenya hena threshold ile kuhuthika koguo nanyu no mũrenda ona inyuĩ ona kono ta barabara no mwende ku diversify ona inyuĩ no mwende gwaka atĩrĩ tũgĩthomithĩtie ciana mainjinia tũkĩrĩ nacio tũgĩthomithĩtie tũkĩrĩ na mainjinia ciana citũ nyingĩ mũno tũthomithĩtie mandagĩtarĩ na arĩa angĩ mandagĩtarĩ makĩgĩrwo Cuba rĩ kana kũrĩa kũngĩ rĩ aba oya itũ na nĩ kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo transfer of technology taru barabara no gĩakwo rĩ ĩno ĩrakirwo haha rĩ express ĩrĩ nĩ ciana cigana citũ iroirwo irathomithio ironio bimu ĩkagwo nĩ igana mare tũcoke twĩyũrie atĩrĩrĩ o gĩtuko ũcio no mwena ũngĩ wa thirikari hihi makĩmĩrutĩre ĩta CSR makiuga atĩrĩ nĩ tuoya ciana milioni 1 nĩ mũtũhete wĩra ũyũ na ithuĩ nĩ tũgũthomithia ciana ici tukiuge nĩ twaruta CSR na mwena ũcio reke tuĩke akwenda bũrũri witũ atĩ ona ngĩendaga kũrĩa nĩ ndĩrĩre andũ arĩa matũmire nginye gĩtĩ-inĩ kĩu ndige gũtuĩka ignorant atĩ no ndue matunda no gwa gũkaharũrũka nĩgetha thiĩ ngamarĩ ndirĩ mũndũ wothe ũikarĩire gĩtĩ nĩ amenye ũguo atĩ no ũmatue no gwa gũkaharũrũkĩra ũthiũ kamarĩ no wage ũkore wakĩirio maki atĩ mũringo tondũ nĩguo tũgũkorwo tũgĩikĩria na nyoka bini arega gũcokia kĩũria kĩu na no ngũkũria tondũ thĩna ũrĩa tũkoragwo kuo rĩ nĩ andũ nĩ mathiaga gũikia kura no maticiĩkĩraga thirĩ na mũteti ũcio agaikaraga akĩmenyaga thirĩ na aga kũhingia thirĩ ũcio ndakaheo kura ta andũ agĩkomba nĩ mwarĩ na ũndũ mwaiguanĩire either kawa warĩ mwena wa Azimio kawa wa Kenya Kwanza atĩ ithuĩ tũgĩthiĩ gũikia kura manĩmo maũndũ marĩa tondũ ya ina capitalist state ni ũguo nĩguo ugire atĩ ũrĩ ũkĩraga ona kaba ong'ethie o wĩna mwĩhoko he mũndũ ũgũka we nawe mwena ũrĩa mũrĩrĩ ũcio nĩ ũndũ mwarĩtie tondũ maita maingĩ ndĩraigua andũ mararia ta andũ marathaithana no kwarĩ na opportunity ya andũ kũ negotiate o ũrĩa andũ maretia itĩ
ona gikuga ati ni ndikwenda gite no ithuĩ ta andũ arĩa tũkoragwo gĩkomba rĩ wa contact county government ũũ nĩguo tũrenda nĩ ndirikanaga ndĩrĩa kwarehete thĩna mũno gwatuĩka nguo cia mitumba nĩ cikwaga kũrehwo importation hĩndĩ ĩyo no hĩndĩ ĩyo yakĩrĩ ya siasa nĩ twetirwo and actually ndarĩ mũcemanio-inĩ ũcio warĩ delegate ndarĩ ho no twe mũndũ wakĩaririe on behalf of andũ a Gĩkomba tũgĩikara thĩ na president arĩ ho andũ twarĩ na andũ aingĩ piũ andũ a Gĩkomba ũcio wĩkuo before that is naigua before kura ũguo oria nĩtwaikarire thĩ maramatha kura ndio maramatha kura nĩtwaikarire thĩ na tũkĩaria mũno ũhoro wa Gĩkomba ũhoro ũrĩa gũcinagwo no kũra cinwo-inĩ rĩu nĩ kwĩte maita merĩ ũhoro wa gũcina Gĩkomba tũkĩaria ũhoro wa taxes tũkĩaria ũhoro wa duty bado ũhoro duty especially duty ya Gĩkomba tondũ ũmũthĩ ũthiĩ ũgakora tũrarĩ ho rũciũ mũgĩũka ningĩ mũrarĩ ho tũkĩaria mũndũ maingĩ mũno nĩ twamwĩrire na nĩarĩ na kabuku ta kau gaku na karatathi nĩandĩkaga president mwenyewe tondũ nĩwe ndirikanaga nĩwe woragia ciũria andũ a Gĩkomba akamũria kĩũria yes that time before elections rĩu nĩandĩkaga ũguo ũratũria akoria kĩũria gacokerio ũkoria mũrenda tũgeka atĩa nĩtwaririe rĩu twetereire kuona kana it will happen ndoguo tũngiuga no nĩtwaririe koguo mati maũndũ mageni mũrarĩria Inooro no nĩ maũndũ moĩ nĩ maũndũ moĩ ũhoro wa Gĩkomba nĩtwaririe mũno na nĩ moĩ maũndũ marĩa mothe tũkoragwo namo Gĩkomba marĩa tũfĩcaga nĩ moĩ na nĩ twamwĩrire atĩ njigua andũ arĩa macinaga nĩ amendaga kũiya buroti nĩ rumor it's a rumor tũtirĩ twamenya motivation ya mũndũ ũcio cinaga nĩkĩ gwĩciria nĩ plot tondũ rĩrĩ waihũra gũcinwo ũmũthĩ rũciũ mũgĩthiĩ gwaka mwĩrĩ waca gwakorwo nĩ kwairigwo rĩmwe na rĩũkorwo nginya na borithi cirangĩire mũtigake rĩngĩ nĩ mũkoragwo mwĩrĩtwo nĩ mũgacinĩrwo rũciũ ndũngĩkĩrwo no takorwo ndũ wakĩrwo ũrehe container yaku ire ĩcinwo ũtukũ rĩ mũtage atĩ na mĩaki ya kwanyu ĩhĩaga thaa kenda alafu ndũhoraga gũgwĩkĩragwo kĩ hetũrũ ndiona tũtimenyaga tondũ nĩ mwaki ũtangĩhoro no ngĩka atĩa then nĩ kũrĩa thĩinĩ piũ nona kũndũ kũheaga kũndũ nginya ona ngari tingĩkinya rĩu rĩ kwenda kũndũ kwana cinwo gũgakwo nyũmba ciakagwo mũno nĩngũka kĩũria kĩu nyokabi nĩguo ndĩmũria atĩrĩrĩ mũtũra na inyuĩ mũcinagĩrwo mwaũthiĩ no kũgĩtengera ona ndĩrenda kuongerera atĩrĩrĩ kwanyu nĩ kũheaga aca gwitũ gũtiha ndĩrenda kuongerera atĩrĩrĩ ndĩritũ kaũndũ kau ka Gĩkomba rĩ twĩna solution tũkoragwo no nĩ matũri tũkoragwo na mathĩna na solution mathĩna nĩ mũheanaga nĩ mamũragia horera tarũ Gĩkomba rĩ ũngĩenda ndĩkanacinwo nĩ mũndũ rĩ ĩtondũ nĩ interest ciĩ kũu thirikari tondũ nĩyo ĩna mapu yothe ya Kenya rĩ matiambe marivoku taito icio ciothe cia area ĩyo marivoku Gĩkomba koragwo tarĩ ĩka cigana ũkĩrora ũguo na maitho ĩkĩanjĩtie thi side ĩgathiĩ ĩkagwa rũĩ-inĩ yanjĩtie majengo marivoku nyamũ irĩkũ marivoku nyamũ icio ciothe rĩ taito rĩ mauge these are no man's land nĩ marivoku nĩgetha macoke mbarakinyo mũtigithambia Gĩkomba na nyama kĩma ĩtwarwo ta ngoigwo nĩkĩ nawe watũheria andũ-inĩ magũgĩũka mũrathiĩ China nĩkĩ aca kaĩ we ũrarega taito iria ciambe irivũkwo nĩkĩ iria taito ĩkorwo public no Mũsakanja nĩ okire actually the first fire nĩ okire na akiuga Gĩkomba ĩkũheo taito Gĩkomba ĩkũheo kĩ naugire nĩguo tũmũririkane kwahĩte nĩ January kũrahĩte kaĩ kũra December December nyamũrire karibu kũrĩ taito ndonomia mokaga magakiuga na magathiĩ no augire nĩ ekũheana kĩ nĩ ekũheana taito ĩmwe ya Gĩkomba ndĩritũ ngwĩciria ndĩritũ harĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka o mũndũ wothe ũnyitĩte itemi thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na ndĩraria ũguo ngiuga mũndũ wothe wĩta mũkenya rĩ tũnyite itemi na kuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ ngũtuĩka patriotic citizen atĩ niĩ ndaheo gĩtĩrĩ maũndũ marĩa mathĩna marĩa andũ tondũ ti mbeca maranjĩtia nĩ mathĩna menamo nĩgetha mahote gwĩteithia rĩ ndaheo gĩtĩ nĩ ngũ make sure
ati ni da deliver ona ko ndu ki deliver iganari geria tu 85 kana 90 ugatuteithie tondu ti mbeca turakiendera ti idea turenda kuma kuri we twina cio idea cio ire mitwe no utaja ate nyoka fitano ka kuri ndagitari kayo thurani ta maita maigana riu riu wira kunjikira hatikaini tondu wa riri ni ndi muiritu munini kira kia tumajurie ni riri kindu kimwe kinjiguire ona ndugacoke ndu kudakuga atiriri mathina maya urona guku macio makwanyu ma brotiri ngucia ni ndambiriirie kuigua gikomba nege cinagwo ndi kihi ni kwaga tutira tuika committed twita tukundu guku ni guthuragwo mea ni gwathuragwo makanjura ni kwathurwo MCAs riu kwina thirikari ino ni akaigana kuma ya devolution ndegeti kuretere kugu kai ria muthia guthurana mutakoragwo mukeneana fatocio wa kuga atiriri yuta andu agikomba tutiathurana ta andu a Nairobi yuta andu a Nyakemari tutiathurana ta andu a Nairobi ya Rugongo tutaujira ko why Westlands wonire kwa salita kuria kongiri ni uri moyo morire makimenya ithuire tuguthie twethe handu hatari ukagori mutoyo tweherere andu ariko erwe atiriri ayari keru horo wa technology ona konye nyoka vine arega na technology thiri irakinyiria andu bilioni 8 mwaka ucio mweri 14 wa November 8 billion people riu ni atia nake riu nyoka vi egutigana na horo wa gikomba na nyama kema mena muringo mauge atiriri riu oguo murathie kugura indo China ri ithu tukwambiriria kwendia indo citu thiini wa thi yothe muroka muchine irie no horo China ona wenda kuria buroti iria ta megate no ni ngwetho o warehouse handu ni nyendi indo cia kwa thiini wa thi ndena anake marikire form 4 nyoka vi umenye maundu ni magarurukite ke gucorere agathi akoya haha ni Amazon na other platforms thiini wa thi riu imwana icio igaikara thi igathi ikarora ikona atiriri gikombe ri haha kiraumanga ciringi cigana ona haha raithi no guku ri anga kigoro ni ngwira mwanya ndikire akoya giki akendia haha ndahutania nakio na agathondeka indo ciake thimu-ini ndauma na capital na tumira hore gi technology kucira ukugure ciana cia riu cia nyoka fi guthie na mbere aya nao ri nete mangihota kwendia indo icio uguo China ereka ri nete nao mangiuga ona rutikucigira ku no tugutumira technology mundu wenda kuiya gikomba ne kana cine ne athie no ni market yakwa ni eheranira yakorwo gitangeti thiini wa thi nyoka vida arega na technology to heki wana arega na dola ayokera mu wagera to technology transfer ni ayokera ko da ya technology ko mu ya abinyo ya la gato ni arona atithiri onake andu aya matuni na to matiatwonirio la meka kuria kone matransfer technology jeo ginyeyo technology ya ginyora mathondeka tu indo tu ndagiraga digiri thino riu ria marareheire thino ri digiri naguo technology ni njega muno ona tukuhota kwendia no twina tukona thino umwe na technology yani kiorona anyoka bimakona mathina maingi kindu gitagwo logistics riu bururi uyu kwendia na technology ni thina mutheri tondu andu agutwara indo iria urenda kwendia ni thina riu market ya Africa ni andu bilioni 1 no market ya Africa umuthi uyu ri umuthi ungioya Kenya Airways haha uthie Sierra Leone urihaga ciringi magiri magana meri mbeca nyingi nginya ugira guthie America Africa ndiri yahinguka na nikio rona nyamu ici cia technology no imwana ici ingihota nacio kwendia tu indo tunini riu twagia ni kwiyuria atiriri andu atwa ni mambiria kuhinyirio na mekuhinyirio mekuhinyirika mekuhinyirika o naigua bururi wa cenjia policy yao ri nyoka biona utindaka akinegana ri ndungimuteithia in fact mundu uri ungimuteithia ni either Moses Kuria arie na bilateral agreement kana president in fact the president
kiuria kia twagia ni kwiyuria ri ni ate tungiteithiriria riu nyoka vi ahote nginya gukiendia indo ici East Africa na Africa ni tondu riri undu guku ri maundu ni marehire thina yona nginya mabũrũri ma nanja kana onake ri akihota ukiruta gicandari agike Amazon agagitwara haria hangi ate kuruta mbia tondu riri maundu ma mangi ni marundire atiriri ona lasa tukero atiriri he kada ya nyandikira one time 2015 agithie China ayikora manufacturer na for a certain product na tukiagiri wega agemathokora on a contract and achoka Nairobi I received the goods and I sold that consignment ajira bro mara ya pili that donire thigiri igana rimwe cimete mbogo thutha tondu riri ndakorire China ucio riu ti ungi China ucio ena warehouse Mombasa Road andikite salesmen metagwo hawkers makiendia indo ciake koguo ati no wathie no amuonia ndirenda tau ndaigua tau no thondeke bulb etagwo Derito sawa betiri etagwo te yakwa ni pek ehoda gikinya guku ri arehe oengiotayo yes na coke ati na no ranyenderia kura te odakwa no eroyo neguo ano igua kwira atiriri kuria mundu rehetwo murigo ni thirikari koguo ri price iri ararehe nayo guku ri nyoka vida age compete nayo na Nigeria koguo nyoka vie ni muikia nja wa biashara ona kundu ta isiri njorie tondu isiri ni nene muno isiri mariage nguo njeru magakwenderia mahotaga atia worie mahotaga atia kwendia nguo icio na thogora ucio kai matarihaga taxi niguo nduragia ni taxi matarihagio kana ni njute matarihaga kana ni ki tondu retiera maingirite nayo Kenya ni nene muno tariu magurite fedha gathira makagura gikomba magurite wothe gugathira murendia nguo ona apa hiru murendia nguo imwe nao riu nie no nyumire ha thie isiri ngagure tondu hena mundu wanyandikira njira atiri athia we isiri oha tukiaria maundu ma akagura nguo 1,000 na 200 okataoni ri akora uma 3,500 twageria kuria atiriri mundu uyu urendia 1,200 ri ni magic iriko na we ta Mukenya uguo nyoka cia rauga wewe Mukenya ndungihota ku marutaga nguo ku magura na mbeca cigana ikinyaga atia tondu we ta ithuri Kenya tuki import mutumba ni mako matu gukorwo ndu murito muno nginya gukinya container ungikamikinya gikomba container yaku it's a lot of work no andu aya tanjira atiriri how do they manage atitini na ciumegire iriko ciao that's what I'm asking mahotaga atia Mukenya ni muhinyiririe muno na reti iguru muno kuhinyiririo fio niguo nginya okire atiriri gwicire ma empower the foreigners na nekwenda ithuĩ magatu sukuma pio tabai tu murugamero hanini ni njathagwo ni anake meguku aruru muno uria wari muikarigite wa commissioner ya IBC Wafula Chebukati ni kinyetie mbere ya kamiti iria irathurima ma commissioner ana ariane Juliana Sherera Francis Waderi Irene Masit na Julius Nyang'aya muthwaira ma commissioner Boya Mulu na Abdi Gulei nyamara yakinyirie mbere ya kamiti no iria iratongorio ni mucirithania Agre Musharure reke tuthikiririe uria Chebukati aroiga. Kindly, sir, could you kindly introduce yourself, your full names, and up to, I think, few days ago, what was your position in IBC? Yeah, thank you. My name is Wanyonyo Wafula Chebukati. I was appointed to the IEBC as chairperson by Gazette notice dated 18th January 2017. And assumed office on the 20th of January 2017 after swearing in. And my assignment as chairperson ended on the 18th of January this year.
Thank you very much. And Mr. Fuller, in terms of your profession, kindly explain your profession prior to being chair of IBC, what you've been doing for a living. Yes, I'm a lawyer by profession, having qualified and signed the roll of advocates on the 17th of November 1986. And thereafter, I practiced law for a period of about 30 years before joining the commission in various law firms. Right. And so you are a lawyer of about 37 years of practice. I have 36 practicing certificates. 36 years. Thank you. Practicing certificate. Thank you very much. 36 years. Yeah. Now, you remember swearing a statement rather before this tribunal, and you can kindly take us. It's in page 1 of Chair and Members, volume 2 of the bundle of witness statements, page number 1. Yes, I swore a statement dated 13th December 2022 for purpose of filing in this tribunal. Right, and that statement, I want to go through it just very briefly, then we go to the other documentations. As at the time you were swearing this statement, were you still in office in the commission? Yes, I was still in the commission as a chairperson. At that time you were still the chairperson? Yes. And looking at your statement, you annexed a letter, page number 2. Can kindly explain so that it's clear you've not just come to an attack mode to fellow former commissioners. Yes, I received a letter from yourself requesting I and other commissioners from the IBC to come and be witnesses in these proceedings. And I responded by this letter dated 13th December 2022. Do I read the letter? It's page number 2, the same document. Just look. Yes. Yes, to see that that's your response. This is my response. Very well. And let's go back to your statement, sir. I'm looking at paragraph 4. You said you would rely on 3 affidavits. What are those 3 affidavits there? The 3 affidavits I said I rely on is the one, number 1, the one sworn on 26th August 2022 and filed on 27th August 2022 in presidential election petition number E005 of 2022. Now, as you answer, look at the big volume, Mr. Chair and members, volume 4, page number 202. Confirm that is the affidavit. It starts at page 202 and it goes all the way to 228 before the annexures. Sorry, it's the one on 353, 353, the Raila case. 353. Yes, this is the affidavit E005 of 2020. This is the affidavit in E005. Yes. This is the case of the Raila Odinga and Mother Wangari Karua yes. and IBC. Now we go to page 308. Same affidavit, you saw it on which day? That's beneath paragraph 117. 380, 3 after paragraph 117 beneath it, the place where you saw the affidavit and signed. Yes, the date is 26th day of August 2022. Yes. Now let's go back to your statement. The second affidavit. The second affidavit sworn on 27th August 2022 and filed on an even date. That's the same date.
being presidential election petition number E002 of 2022. Now, go to the big bundle, page number 1. 1 all the way to page number 34. Confirm that that is the affidavit. Yes, this is the affidavit filed in that matter E002. Right. The third affidavit. This is the one sworn on 27th August 2022 and filed before the Supreme Court on the same date, that is the 27th of August, in presidential petition, election petition number E003 of 2022. Right. Now, look at page 202. 202 and is the cover page. 203 is the first page of the affidavit. Yes. It's deponed on page 227. That is the affidavit. This is the affidavit. Thank you very much, sir. Yeah. Now, you're aware that the matter was concluded before the dispute that was before the Supreme Court was concluded? Yes, I'm aware. And you are no longer chairman? Yes, I exited. You exited? Yes. After good service there. Thank you. Now, do the facts change or do you rely on the same facts? I rely on the same facts, exactly as stated in the affidavit. And in this matter, your word is different from the dispute before Supreme Court? Yes, I'm aware. Thank you very much. Now, you said that you are appointed as commissioners persons to a specific article of the Constitution? You have the Constitution? No, I don't have. I'll give you that, and I'll come back to. The IBC is constituted persons to Article, I believe, 88. Article 88 of the Constitution, 88.4 is what constitutes the IBC. It constitutes the IBC. Yes. And as commissioners, are you constitution office holders or what? Yes, we are constitution office holders among the Chapter 15 commissions. Right. Yes. Now, Article 248, 249, 250. Does that apply to IBC? Yes, it's Article 249 applies to the IEBC. And Article 250? Yes. And Article 250, sub-Article 9, it says, and I read, a member of a commission or holder of an independent office is not liable for anything, and I emphasize, done in good faith in the performance of a function of office. You are aware of that proviso? Yes. And you are aware then that Article 259 is the basis under which this tribunal was constituted and appointed? Yes, I'm aware. Now, are you, as commissioners, liable for acts where found they are not in good faith? Sorry, repeat the question. I've read Article 259. Yes. What of acts done not in good faith? Well, then one has to take responsibility for their actions. If you act in bad faith against your oath of office, then you take responsibility for that action. Is it a whole responsibility as a commissioner or a personal responsibility? Sorry? You take personal responsibility? Yes. Very well. Now, I want to go through the facts that you deponed in the affidavit, one slowly, and we'll go to the big bundle, volume 4, and I'll deal with the first affidavit, the one of Youth Advocacy Africa, and Peter Kureka as the petitioners. You have that? Yes, I have it. Now,
You are aware of the issues in this petition? I will, of course, listen to the petitions. I perused them briefly, and I'm aware of some of the issues. Some of the issues. It may not be all, yeah. And in this affidavit, if I'm correct, you talked about the conduct of elections, the processes that led to, and the system and all that relates to the elections. That's correct. Right. And I will then not then rely on that affidavit. I'll go to the second affidavit, Halifa case. Yes, I'm there. You're there. It starts on page 203. Now, if you look at that affidavit, if you look at page 208, you talked about procurement. Yes. Not related to the tribunal. Page 209, you talk about voter registration. Yes. Page 210, you talk about voter education. Yes. Page 211, you talk about technology. Yes. Page 211 to 212, you talk about result path verification and tally. Yes. Now, all through until around paragraph 64, at no point does it appear to be a disjointed commission or a dispute amongst commissioners. Kindly confirm or explain that. As in relation to all these processes Yes. that happened up to and after, up to election? Yes. Yes, there was no disjointed commission. We worked as a commission following the law and the procedures laid down. And we go then to paragraph 71, is where now we start seeing challenges amongst or within the commission. Yes. 71 on the date of the 15th of August 2022. Yeah. So prior to 15th August, how was your relationship as commissioners, and in particular with Commissioner Irene Masit? As a commission, we were, of course, appointed from 2017. The team chair and 6 commissioners. 4 of them resigned, and we were 3 who then we proceeded to work, and we were joined by 4 commissioners on the 2nd of September 2021. And of course, when they came in, we brought them up to speed, and we worked very well. The relationship was good. I ran an open door policy as a chair, and any commissioner with an issue, including Commissioner Masit, always walked to my office if there was an issue. So there were no problems. Thank you. Yes. Now, I've read through from paragraph 71 all through and the issues, and I believe let's tackle them in the affidavit in the case of Raila Odinga and Mother Karua, because there you've expounded them further. So let's go to the third affidavit. And we'll deal in this affidavit for quite a while. And you start by your introduction, paragraph 1 and 2. And you talked about your position in paragraph 2. Clarify that position. Yes, in paragraph 2, I state that in my capacity as chairperson of the commission, I was the returning officer for presidential elections held on the 9th of August 2022. And you have put, I believe, a gazette notice? Yes. In respect to that position? Yes. Now, what is the role and the duty of a presidential returning officer? I think it's more of the role of a returning officer. Presidential is just one election, but we have other returning officers running all the 6 elections we
we carry on. Returning officer's job is to ensure that all the processes relating to elections, from nomination up to nomination of candidates up to declaration of results, is met. My emphasis is on the presidential returning officer. Yes. So what was your role there? Presidential returning officer. Alongside the commission, the distinct roles involved nomination of candidates, issuing candidates with certificates of, to enable them contest in the elections, as well as final declaration of results. And final declaration of results. Yes. Could there be more than one returning officer for the presidential elections? Not that I know of. There's no such legal requirement, and it would be a recipe for chaos if that were the case. And in this case, yes, being the returning officer for the presidential elections, were you working in liaison or assisted by a commissioner or staff? Because I believe you are not a one-man team. Yes, I worked very closely with the commission being the secretariat and the commissioners. And the commissioners. Yes. Right. Let's jump all the way up to paragraph 12 of that affidavit. Paragraph 12 and 13, you did introduce that when the Commissioner Irene Masit was appointed? Yes. And I believe you had already mentioned the date there? Yes. Which was, I believe, 1st September. The Gazette notice was 1st September, but I remember she was sworn in office on 2nd September and reported on duty on that day. And she reported on duty on that day? Yes. And after that, her appointment with the rest, was a commission fully constituted? Yes. Right. And a commission, you've confirmed that you are constitutional office holders? Yes, we were until when we exited office. And there are specific expectations for you as when you are constitutional office holders? Yes. Right. And you are aware that the removal is pursuant to Article 251 of the Constitution? Yes. Now, I want us to go briefly on the grounds that were set out in the affidavits and were reiterated in the petitions filed before the tribunal. And I'll go to part 3 of the affidavit from paragraph 36. Of that same affidavit. Okay. An emphasis is only on the presidential elections. Now, 36 to 38, you are talking about what here? In 36, we are saying the presidential election results were relayed and transmitted to the National Tallying Center as outlined in the results path published by the Commission pursuant to Section 39. And Regulation 87. This, you're talking about the issue of transmission all the way to paragraph 38. Yes. Now, when all this was on the issue of transmission, was there any dispute amongst the commissioners? On the issue of transmission? Yes. There was no dispute. This results path was approved by the Commission. Yes. I remember in a plenary meeting we had somewhere in Mombasa. Yes. And it was published. It was published? Yes, and transmission then went on without any problem, and there was no issue. And the transmission went on until which day? Well, transmission of Form 34As commenced immediately after polling and counting, and I think within the 48 hours after the 9th of August, we had almost 99.8 transmission. 99.8%? Yeah, 99.98% transmission of Form 34As happened within 48 hours from polling and counting.
Was there any breaches of the law in respect to the issue of transmission? Not that I'm aware of. Was there any issue or dispute raised by Commissioner Irene Masit? Not that I'm aware of. Right. We move, sir, to part 4, which starts at paragraph 39. And you then introduce a place called Bomas of Kenya. Kindly tell us what was Bomas of Kenya. Was it ever gazetted and why? Yes, as we know, our officers at advisory towers don't have sufficient space. But a presidential election being a huge operation, we then, the commission procured the Bomas of Kenya as a tallying center. And after the procurement, then we officially gazetted it as a national tallying center. It's a national tallying center. Yes. And what's the purpose and why was it gazetted as a national tallying center? The purpose is it's a legal requirement that you must have, the tallying center must be gazetted and running to all the other 5 elections we normally gazette tallying center, so that candidates and the interested persons know where the tallying will take place. It's a legal requirement. And that's why we gazetted it. All right. Yes. And the tallying is done, what beyond tallying, is there any other things done at the national NTC? Yes, it's an operation. We talk of verification, tallying of results, and final declaration of the winner of that election, or final declaration of results. All those activities happen at national tallying centers, but they can't happen in isolation. Of course, it's a whole operation, and there are many people, there are many players, so a lot of other activities happen. Right, and yes. I don't say this in jest, but you will hear mention of Nairobi Serena Hotel and other places. I believe you have only one national tallying center. The national tallying center was at Bomas of Kenya, and there's no other national tallying center for purpose of 2022 general elections. Purposes of 2022 general elections. Now, we go to the next point. You talk about what you did to enhance transparency, and this you start at paragraph 42 all the way to 45. And the issue of verification, I can bet it will come up in cross-examination. And I need you say you did it in an open way, and I would want you to explain the processes done in verification and how you managed it as the chairman of the IEBC. Yes, first we gazetted the results path. Secondly... So what was the result path? The result path is, as per the Gazette notice laid out in paragraph 37, which runs up to paragraph, yes, the entire paragraph 37. Yes. Would you like me to go through it? Just very briefly, so yes, that we flow together. So, election takes place at the constituencies and at the polling stations. For purpose of presidential election, the voting and counting is done at the constituency. At the polling station, and then we have Form 34A filled by the presiding officer and signed by the presiding officer and the agents. And once that is done, the form is scanned and transmitted to the National Tallying Center and the Constituency Tallying Center. And we had a copy of the same going to the public portal. So that is the genesis of the election. Before you move, in the affidavit of the first affidavit, you talked about technology and the basis why it had to go to the public portal. Kindly explain. Yes, so for purposes of the election, we then set up a public portal to ensure that all the results are deposited in the public portal, and anybody who wishes to interact with the results, not just Kenyans but the whole world, would have an opportunity
to interact with the results. Did that portal have a password, or are you saying every citizen of this great republic and any person anywhere in the world could access it? Yes, we did not have a password for the portal. You just log in IBC and you get into the portal. What we ensured is that we have sufficient firewalls so that those who intended to penetrate or crash it would not be able to. And I believe many people interacted with the portal. From the records we have, we had 386 million people worldwide interacting with the portal, and about, I think, mostly from Kenya, there were about 300, but the 80 million were from the rest of the world. Right. So you're saying 386 million? Yes, interacted. In a country of 50 million interacted with the portal? Yes. Thank you very much. Let's go back to paragraph 42. Let's go to, you are explaining now the verification, how it was done. Yes. So the verification was done in line with a results path, and at the Bomas of Kenya, then we set up in the auditorium various desks which were to carry out the verification. And this then was done in an open and transparent manner. As it was done, do you know when it started? We got, I think, we set up the desks way before the election date. And the first results came in, I think, from the 10th of August. 10th of August? Yeah, 10th of August, yes. It involved who in particular? Only IBC officials or commissioners? The desks had IBC officials with agents. Each desk has an IBC official who would deal with the data. We had the agents of the 4 presidential candidates, and we had also, then there's a chair for the returning officer when he comes. He or she comes from the constituency to present the results. So that was the composition of the desks at the auditorium. So in the process, once you verify, what would happen? Which you've explained. Yes. First, what were we verifying? Yes. We had the results in the portal, in the scanned form 34A. Then we had results now at the constituency. The constituency returning officer collects all the results from 34As from all the polling stations, fills from 34B, and then brings it to the National Tallying Center. So at the National Tallying Center, the team was looking at what was in the portal versus the original Form 34S brought in by the returning officer as against the 34B. And if there are any errors, mostly errors were around the populating of 34B, then the error forms were filled, and the result forms then were not, none could be changed to just fill the error forms. And those error forms were all then submitted to the commission. So the team was verifying all these results, and once the verification was done and everybody's happy, then the results are posted. The Form 34As are populated into Form 34C by another team that was sitting on the auditorium, the ICT team. So then Form 34C would automatically be generated. Yes. Thank you. Now, when you say it's automatically generated, I need you to explain what you mean and whether it was then in a place where the public would view. Yes, all the desks were in the open. In this auditorium, we had observers, we had members of the public who were accredited to be present, and it was in an open place. Even the ICT team was seated in the auditorium on their own desk. Now, so it's an open process. Were the commissioners kept in the dark, or were they aware or involved in any way? All, so how? Yes. I say all the 6 commissioners were with me in the auditorium right from the beginning, and they were all over the auditorium assisting in the exercise of tallying and verification. Okay. And as the verification was happening,
we could see announcements being made by commissioners. Kindly explain how that was happening. Yes, the constituency returning officer, after going through the process and the verification, which was very, very thorough, by the way. I remember in the beginning it took a lot of time because of the scrutiny of those 34As and 34Bs. Mr. Chairman, you Yes. know, when you say it was very thorough, Queen's English, probably now King's English, it's good to explain when you say it was very thorough. What do you mean? Because all the agents had a chance to look at all the forms, and if there was any issue, then it will be brought to our attention as a commission and is resolved before that result is announced. And in fact, at the end of the day, then after everything is clear, then the commissioners would go and announce the result. I announced the first result. I think that was will be East, and then the rest were done by the commissioners. So you are saying it was thorough? Yes. Involved everyone? Yes. The commissioners also? Yes, everybody was involved. Right. Yeah. Was there any point where, and I mean particular, Commissioner Irene Masid came and said, this, what you have verified as the results, looking at the portal or what was scanned at the polling station, is a problem or is not correct? I'm not aware of any such issue being raised by Commissioner Masid about the results being or not being correct. Not being correct. Yeah. And this announcement you're saying you did the first one. Who did the other announcements? And how many announcements were there if you have the numbers or you know have how many were remaining? Who were doing them? We have 291 returning officers for the 2022 general elections, presidential elections, and all the rest of the announcements or for the results was done by the commissioners. I don't have figures as to who announced how many, but the rest of the commissioners did the announcement. We will get to the point where Commissioner Irene Masid appears to have an issue, but did she make announcements herself? Yes, she did. She announced quite a number of constituency results for presidential election. And during her announcement, did she raise any issue? You are asking me to announce this. I have a problem. Was there any issue raised? Not from Commissioner Masid. Maybe the other commissioner, one had an issue with the appellation of results, and we resolved it, and they went back and announced the correct result. I think that was Commissioner Nyangaya. In one area? In one area. One 291. Yes. But nothing from Irene Masid? Nothing from Commissioner Masid. Right. We move to paragraph 47, 46, flowing 46. You've said you did the first one, and you've talked about the objectives. Yes. Now, we then move to 47, all the way to 52. You said there was a slow progress, right? And you talk about changes done. And I need you to explain, was it a single, you solely making changes or proposals? Was it a commission, or did you resolve this? Yes, we had a workflow plan which had been put in place, and after the first 3 days, we realized we had only done about 35 to 40 constituencies. Then we realized, given the constitutional timelines, which require that we complete the exercise within 7 days, we realized we would not be able to finish this exercise at that slow pace. So we called for a commission meeting, an informal meeting. We had many meetings, by the way, on every issue that arose, and we agreed that we change the format of doing things so that we increase the number of verification desks to 14 from 7, 14 or 15. And then also we change the format so that we could fast track the process. We had returning officers from the constituents just sitting there for 2-3 days, and we had not been able to filter them. So we had to change the format, and it worked. And this
You say we held a meeting. What do you mean by we held a meeting? I and the commissioners had a meeting with the CEO, and we decided to change the format. And we also invited the agents of the candidates to brief them on the changes. Was there any challenge or dispute from the agents? No, but everybody agreed with the format, and we proceeded with the exercise. Was there any issue raised by Commissioner Irene Masit? None whatsoever. Was she part of the solution? Yes, she was. Right. Now, through the evidence, we'll hear about some committees or commissioners you had given appointed to do specific tasks. Yes. Was that correct? Yes. Were there any who were supposed to oversee this issue of verification and the like? Yes, for purposes of the verification, all commissioners participated in the exercise of verification and tallying, but as part of governance, you cannot just have everybody doing everything. Bombers was a huge operation, and so it put in place a mechanism where commissioners would oversee certain functions, and this then was in preparation for the tallying and the period of tallying itself. So I set up committees as part of corporate governance for each management of the center, and for purposes of the coordinating activities in the National Tallying Center, Professor Gulier and Hussein Marijan and a team of staff were in charge of that operation. And was there a role for Commissioner Irene Masit? Yes, Commissioner Masit and Commissioner Wanderi were put in charge of security and welfare. What do I mean by security? As a commission, of course, we have to work with the National Police Service and other operations where we have security not just for the center, but this was security for the whole country, where we deployed over 100,000 police officers to man the elections. And all the complaints were ending up at the commission. And so this was security and welfare of staff. Then we had also Commissioner Molu and Vice Chairperson Juliana in charge of a media center and the call center. So those were the major areas of operation. And as you set up these committees and put together your commissioners and staff to assist, were there any problems or any challenges, especially from Commissioner Irene Masit? There were no challenges from the rest, except Commissioner Masit came and told me she can't work with Commissioner Wanderi. She wants to be her own team. So I split the security and welfare and gave her the welfare part, and Commissioner Wanderi handled the security. That split is where I was getting to know whether it was out of the blue or it was a request. It was a request. And Commissioner Wanderi also came and said, I can't work with Commissioner Masit. Okay. And so I said, okay, fine. So we... Right. We will not go to the reasons, but you just split because you wanted your commission to work. I just wanted a smooth operation. And yes, as they worked pre-15th August, did any of them raise any issues? Not as it relates to the operation of bombers. If they had any issue, then it was not brought to my attention. Any issue, it was then brought to your attention? Yes. We are aware there were some announcements that were pending, several, I think 20-something, before issues arose. You remember? Yes, there were 27 constituency results which had been verified on the night or the morning, the night of 15th or the morning of 15th, but they had not been announced. Now, before the announcement, were those the last ones? Yes, those were the last ones. Those are the last ones? Yes. So you had done a good percentage in terms of verification? Yes, out of 291, those 27 were the last ones. Out of 291, 27 were remaining? Yes. Okay, we'll get the percentage shortly, which is just above 10%, or thereabout. Yes. Now, on all the others, save for this 27,
Did anyone raise, especially the Commissioner Masit, raise any issue? There was no issue raised by Commissioner Masit on any of the results that were announced. In terms of the forms, the way the forms were filled, the validity of the forms, especially 34C, was there any challenge, any issues raised by Commissioner Irene Masit? None whatsoever. All right. Now, we go to where issues started. And we go to paragraph 58, which also appears in the petition by Reverend Tumbi, and also for Langat, paragraph 58. Is, at 55, you mentioned about attempts to subvert the will of the people as an introduction. Yes. You're there? And I would be happy to know why you headed it that way. Attempts to subvert the will of the people. And you are a very, very senior lawyer, senior to both myself and Donald, here. And probably as a lawyer, it would be fair to ask, when you talk about subverting the will of the people, vis-a-vis what the Constitution expects of you. Kindly explain. The Constitution of Kenya is very, very clear on what our system of elections through, democracy. And we, as a commission, were put in place to ensure that Kenyans then express their will, which is through the ballot, and that we then announce the winners of those particular elections. This then brings me to Article 81 of the Constitution, which 81A, which is very clear. It requires that we remain independent and that the election conducted is transparent. We conduct it in a transparent, impartial, neutral, and efficient manner, which is also accountable. So as a commission, we are referees, and as a referee, then you expect that you do your work fairly to everyone. And so these activities, which were listed here, were then attempts to divert the commission from what the Constitution expects of us. Were they then attempts to breach or violate the Constitution? Yes, definitely, because the Constitution expects of the Commission to be independent, treat all candidates fairly, be independent and transparent, and all those things that are listed in Article 81E. Now, anything short of that, then it negates what is expected. And we also have Article 249, which is also clear that we ought to do our work without, in accordance with the Constitution, and without interference from anyone. And also our oath of office is very, very clear. It reiterates all those things. Right. Yeah, so then whatever activities listed here are then diversions that would have made us be party to subverting the will of the people. You've talked about your oath of office. Yes. And before we go to the circumstance, what exactly happened? What is expected of your oath of office as commissioners of IEBC? First, we swear to uphold the Constitution and the laws, the relevant laws. And of course, it reiterates, it's in sync with Article 249, which says we only obey the Constitution and the law and not any individual authority. And that is then expounded by Article 81E as to then carries the issue of impartiality and independence. What that a commission then, a chair and commission is expected to be impartial and independent, and the commission in general. Then if that's the oath of office, what then if you commissioners of commissioners then support attempts to subvert the will of the people? Then we would have simply acted against the Constitution and
he should be held to account. If one goes outside his oath of office. It's gone outside oath of office. Yes. Thank you very much. I will jump at paragraph 57 because the people mentioned there are not here. I'll go to paragraph 58. Now, there was an incident at 3 a.m. on the 15th of August when you visited by some people mentioned there. Yes. 3 a.m., had you slept or were you working through the day and through the night? We were working 24/7. For the 5 days, I never went home to sleep. You never went home? Yes. I went home only to refresh and change and come back. Okay. Yeah, but we were working day and night. And most of the commissioners were also there. Maybe one or two would go rest and come. And so like we just had to work. Now, you say that somebody contacted you that you had these guests. Yes. Kindly explain who contacted you. And you talk about several attempts. Kindly explain. Paragraph 58. Yes, the auditorium and the holding room are adjoined, and we are also operating from the holding room, working from there. And then I got messages from members of staff, from my security detail, that this gentleman and commissioners, that this gentleman wanted to see me. And this was around that time. So then they came in. Actually, I didn't say yes, they should come in, but they came in just like that, uninvited. They just walked in. And where you were in the boardroom, the office? I was in the holding room. Okay. I had actually told my CEO I'll take a nap for 1 hour and wake me up around that time. But I was woken up by this gentleman instead. So you are sleeping and some yes, gentleman wake you up? On my chair, yes. Now, because one of the gentlemen will come in later with a meeting with you somewhere out of an NTC, that first person, who was he? That is Honorable Raphael Tuju. He was at that point in time a cabinet secretary in the previous government, and he just he came there on behalf of the Azimio party. And did Azimio have a presidential candidate? Yes, it had a presidential candidate and also a chief agent. They had a chief agent? We had agreed that any issues which involves candidates should be raised by chief agents. All right. So yes. This is somebody from the Azimio camp. There was a senator also. Yes, Senator Amos Wako, former Attorney General, was also in the group. All right. Among the three people. Okay. Let me not mention my colleague. Now, these people, you are saying... Excuse me. You can't choose whom to mention, whom not to mention. So if okay, very well. So choose the third person. It's not me. Very well. The third person? The third person is Advocate Kialo Mbobu, yes, who introduced himself as such. Yes. Introduced himself as an advocate. Yes. Right. Now, you then say that the attempt was to discuss tallying and results. Yes. How did you know that this is what they wanted to discuss? They introduced the purpose of the visit, that they wanted to discuss about the tallying and the ongoing process. And I then told them if that's the case, then I'll ask the commissioners to join us in the meeting, because it's a matter then that would involve the whole commission. Why didn't you discuss with them? They found you, they've come to see you. The election operation is not the chairperson's operation alone. It's the commission then that would make any decision as to matters that led to the entire election. So in all these
matters that affect elections, I've always taken the liberty as chair to invite commissioners if there are issues to discuss. And this is what I adopted throughout the Bomas time and even before. There must be a bigger reason why you didn't want to meet them alone. 3 a.m. in the morning and 3 gentlemen to discuss elections. I think that was reason enough. That was reason enough? Yes. Right. And you then say that the commissioners joined you in paragraph 58, 59, and you talked because you're not operating a vacuum. I need you to say at what time did these others join you and where did they join you? The commissioners were on the floor of the auditorium doing what they were doing, participating in the tallying and verification, and it just took a minute or two for them to come and join us. So they joined you in the holding place? Yes, yes. Right. Yeah. Was Commissioner Irene Masit one of them? Yes. So she was present? Yes, she was present. You're sure she was present in this meeting? Yes, I'm sure. Now, you then go on to explain in paragraph 59 and 56, and of concern is where you talk about moderation in paragraph 60. Yes. I need you to explain what was this request and what did they mean by saying moderation. In 59, the first to speak was Senator Amos Wako, who said that as former Attorney General, remember elections were at some point managed in the Attorney General's office, and Attorney General's office was very, very powerful as regards the election. He said we should not operate in a vacuum. We should look at the bigger picture for the country, and as former election supervisor, then when you reach this kind of situation, you can moderate results and achieve stability of the country. Then we had also Honorable Tuchu spoke. He said that it was necessary that we moderate these results in favor of Baba, and that any contrary declaration of results would plunge the country into chaos. Okay, so because these proceedings are recorded, when you say in favor of Baba, what do you mean? I understood Baba to mean the Asmio presidential candidate, because that's what they call him. Who was who? Raila Odinga. Raila Odinga. Yes. So the moderation was to be in favor of Raila Odinga. Yes. And you then flow to the issue of runoff in paragraph 60. Kindly explain. You said that in the alternative, if it was not possible to moderate the results in that manner, then we should ensure that there is a runoff. How? He didn't say how. I also don't know how that would be done. Okay, what moderation? Did you know how it was to be done? I had no idea how it would, because the elections reflect the will of the people, and as I said, from 34A is announced at the polling station and transmitted to the portal. So any form of moderation would not be possible. So without sounding political, what you're saying is coming from bottom up, or from the polling station up to the National Tallying Center. Yes, I believe if these gentlemen knew the transparent system we had put in place, perhaps they would not have made this a visit. Because at the end of the day, the results were already out there in the portal. So, and any attempt to change them would result into a lot of other problems. Well, you've just said if these guys had known what we had set up. What do you mean? I'm saying they were talking as if the thing of the old days when we didn't have transmission of results into the portal, where elections then were not that transparent. But the systems we had put in place were such that these suggestions they were making would not be possible. Did the constitution of this great republic envisage
or permit a situation where you could moderate results in a presidential elections? Absolutely. Or change to permit a runoff? Absolutely not. Not the 2010 constitution, and not even the previous constitution, if I remember. Right. Now, Yes. as at 3 a.m. this time, had you gotten the final results after the verification of all? We had not got the final result, but most of the verification and tallying had been done. But we had not got the final result. So did you ask Wafula Chebukati, the chairman, know for a fact who was the winner as at this time? I had not got the final figures, but we, of course, had the constituency results, but I did not know at this point in time who was the winner. Right. Then, if we flow to paragraph 61, you say the advocate never made comments? Yes, he did not say anything. Did not say anything? Yes. Okay. Now, I've left out the point of being rewarded reasonably, but I'd rather go there. Let me read this statement, sir. After the talk of moderation, this is what you say. For this, he indicated that should his request be granted, it would be adequately rewarded. Who was this? And what was the reward? This, the person who spoke these words was Raphael Tuju, and that's what he said. That we consider the request, then we shall be rewarded. You shall be rewarded? Yes. Did he expound the reward? Oh, we did not encourage him to expound the reward. Okay. Yeah. Right. Now, let me flow on the reward and we'll come back to paragraph 62. The last part, the third last line, and I want to read for you. You say you did not want him to expound, but this is what you say. As regard the incentive, and the emphasis is the word incentive, I was categorical that I'm adequately remunerated. And here the word emphasis is remunerated. And do not want anything from anyone. Do not want anything from anyone. Professor Gulie, Commissioner Molu, supported this view. The team left. Now, was Commissioner Irene Masit part of this meeting? Yes, she was. How come you did not mention her as supporting you? Or was she part of the incentive? And why did you use the word incentive and remuneration, sir? Yeah, prior to that, just to put it in context, I invited the commissioners one by one to speak on the statements from those two gentlemen who had spoken, and I spoke last. And when I was responding to it is when I said these things about remuneration, which Commissioner Molo and Professor supported the view. So the others had already spoken. The other commissioners had already spoken. Sorry to cut you. You know, reward could be by way of prayers for you and your family, could be by way of others. There must be a reason why you use the word remunerated. Because those were the sentiments. Those were the sentiments. Yeah, that's what was expressed. Monetary. Yes. Monetary. Yeah. Right, go on. Yeah. Just go on then. So what I'm saying is all the commissioners had a chance to speak. As usual, normally allow them to express their views in any meeting, and this was one of those meetings. So basically, the commissioner must sit alongside the other three
said that we should consider these statements from the two gentlemen very seriously. Should consider the reward seriously. Not the reward, the statements. We are talking about the reward here. About the reward, they did not say anything. The Commissioner Masi did not say anything about the reward. Okay. Yeah, but it was more about the request. All right. Yes. But you see, you adopted this statement, this affidavit. This is an affidavit under oath. Yes. You are a very senior lawyer. You know the meaning of an affidavit under oath. Yes. You said you mentioned only two to have supported you. So the inference is the other way. I think we need to read the whole paragraph in context. The support here from Commissioner Molo and Professor was more on the substantive issue which was raised as to whether we should moderate the results or not. Right. Not on the issue of reward. So you had people who wanted to bribe, technically, the commissioners to subvert the will of the people. Yes. That's what you're saying. That is exactly what they left no doubt that was... and you are aware, is that an offense under our penal code? Not just penal code, even Election Offences Act. Even Election Offences Act. Yes. And this, right, let me not go beyond. Let's go back to moderation. In respect to moderation and forcing a runoff, you then talked about giving the other people to have a chance to speak in paragraph 62. Yes. What was the position of Commissioner Irene Masit, very specific on those two? Yes, Commissioner Irene Masit... Just hold on. Yes. Okay, we proceed. Yes. Yes. Right. In fact, I wanted, after probably another 10, 15 minutes, we take a health break. Very well. Then we'll take a health break. Very well. Thank you very much, sir. Now, Mr. Chabukati, you know, some of us are over 50, myself and Donald here, so I think it will come shortly, the break. Now, moderation and the forcing of runoff. Yes. And I'm very particular on the position of Commissioner, because you say they all commented. You are in that meeting, right? Yes. You were in that meeting. I chaired the meeting. You chaired the meeting. Yeah. Were the guests present? Yes, they were. The guests were present. Yes. And you then asked your commissioners to comment on what these guests have asked. Yes. And I'm trying to understand why this was done in the presence of the guests. Can you explain? The guests had come with a request. Yes. And as a team, then they needed to be responded to. Mm-hmm. So I asked each commissioner then to make their comments on those requests. Looking at them in the eye, what was the response of Commissioner Masit? Okay, the way we are here, we of course, when you talk, I look at you. And Commissioner Masit agreed with the remarks of Senator Wako and Honorable Tuju. So what was the remark of Senator Wako? That we should moderate results. Now, as a chair and as a very senior lawyer, did the Constitution of this great republic allow that? Absolutely not. What's your position then on that request? I said that the will of the people must be respected and we must live to the oath of our office. To me, that then were things that you don't expect
And that's why I said this then were attempts to subvert the will of the people. So you are saying a commissioner wanted to subvert? That's what you're saying? That's it. That's exactly what it is. Right. Yes. In the other issue, what was the other request? Force a runoff. By who? If the presidential candidate for Asmia doesn't win, then a runoff should be forced. That was Honorable Raphael Tuju. What was the position of, and very specific, Commissioner Irene Masit on that request? She said we should consider the remarks of both Senator Wako and the Honorable Raphael Tuju. What do you mean, expound as a lawyer? Consider means think of agreeing, think of a way of assisting. Get of a way of assisting? Yes, something like that. Now, did the Constitution allow that? Absolutely not. So one of your commissioners was doing what? Sorry? So what you're saying one of your commissioners was what? Was permitting, or trying to, agreeing with an attempt to subvert or violate the Constitution on that runoff issue? That's what it appeared to be. All right. Now, then, at what point did you leave? Okay? Did the guest leave? People have made their comments. Then we finished the meeting. We told them we shall do what the law requires us to do. That's what I told them. And then they left shortly after. So the incentive never got to anyone? No. Did you know where the incentive was coming from? Where? The incentive was coming from. It's Tuju who mentioned it, so I don't know where it was coming from, and I didn't care to know where it would be coming from. Thank you very much, sir. Yes. Now, we go to the next part, which starts with paragraph 63. You there, sir? Yes, I'm there. So, these visitors left, their first group of visitors left around what time? Do you remember? Maybe around 3:30 or thereabouts. The meeting was about half an hour or 45 minutes or something like that. 3:30 or thereabouts? Yeah, so I think that we took about 45 minutes for that meeting. For that meeting, 45 minutes. Now, you've been woken up 45 minutes. After they left, was there a discussion as commissioners? Because you are in a position, you say two supported you not to violate the Constitution. The other took a different position. Visitors have gone. Did you have a meeting? I think after they left, we all got back to our work stations. I had also been woken up, so I continued working. So we did not have further discussion on the matter, and I didn't then give it much thought, really, after they left. Okay. Yeah. And you then, you are aware of the implication of putting these facts in an affidavit? Yes, I was. And you stick to these facts? Yes, because that's the truth. That's what happened. You stick to this fact that people wanted to you moderate? Yes. All right. Now, we go to paragraph 63. There's a new team of visitors. I need to explain how did you know about this visit, and just introduction on paragraph 63. This was on the morning of 15th. I received a call around 9 a.m. from the head of public service then, Mr. Joseph Kinyua, that a team from National Security Advisory Committee will be coming to see me and requesting me to see them. And he said they will be talking briefly about assumption of office.
Later on, the purpose of the meeting from the call was assumption of office. Yeah, that's what Mr. Kinyua said. Did you have any problem discussing assumption of office? Absolutely not. I mean, I didn't know how I come in, but they wanted to discuss it, and I said, it's okay. Right. Yeah. Now, let's talk about whether there was an issue of assumption of office discussed. Then flow to paragraph 65 and the visit at paragraph 66. Yes, so because of other duties we were undertaking, we said they need to wait. We managed to see them at 2 p.m. I and the commissioners met them at 2 p.m. Where was the meeting? The meeting took place at the CEO's office boardroom at the Bomas of Kenya. The CEO of Bomas of Kenya's boardroom. Now, this meeting, was it attended by all commissioners? And to be specific, was Commissioner Irene Masit present? Yes, Commissioner Irene Masit was present together with all the 5 others in this meeting. In this meeting? Yes. Now, from my reading of paragraph 65 flowing to 66, it appears as though there was already an arranged, pre-planned meeting apart from the one of these visitors. Yes, I had informed the commissioners that we should have a meeting at 2 to be briefed, or rather to look at the final results before declaration. And so we were meeting specifically to look at the results as stipulated in Form 34C, which we had asked the CEO to print and bring to the boardroom. So this was our meeting. And in this meeting, prior to this meeting, had any of the commissioners seen Form 34C? That Form 34C had not been printed, and none of us had seen it. Had not been printed, yes. None of you had seen it. Yes. Had any of you known the final results as prior to this meeting? The final tally had not been known. I mean, disclosed to us, but all the constituency results were out there. So all constituency results were out there? Yes. You mean we had finished tallying and verification, and the commissioners had been announcing them, and all the results were there. When you say they are out there, because these proceedings are recorded, I need clarity. What you mean when you say they are out there? We mentioned the scenario of the auditorium where the tallying and verification was ongoing, and populating of Form C was happening, and so the results were there. After verification, all the constituency results were available. In the portal or where? No, with the commissioners, with the team, with the IEBC team. With the IEBC team? Yes. Now, prior to this meeting, was there any problem amongst the commissioners? No. No. Not that I'm aware of. Any disagreements? Not at all? No. Right. So, you meet at 2 o'clock, and you are clear in paragraph 66, you wanted to declare a declaration, right? Then you, flowing to paragraph 67, you say, then you decided to meet the commissioners. Kindly explain. We decided to meet as a commission before declaration, so that we can look at the final result, which we were going to declare. But before that, we then said, since we have visitors, let's attend to them first. Right. Yes. Are the visitors the one mentioned in paragraph 67? Yes. And you said they were coming on behalf of? The National Security Advisory Committee. Now, you then talk about introduction, composition, deliberate selection, and the magnitude of the message. Kindly explain. Yes, so the team leader, Mr. Kennedy Kihara, introduced the team of the 4,
He introduced himself and the participants, Mr. Kenneth Ogeto, Solicitor General, Mr. Hilary Mtiambai, Inspector General of Police, and Lieutenant General Francis Omondo Gola, the Vice Chief of the Defense Forces. That was the team. Yes. And he said this team has been carefully selected to come for this meeting. And he proceeded then to, after the introductions from all of us, he proceeded to deliver a message. He said they had a message for us. Message from who? From the NSAC, the National Security Advisory Committee. Paragraph 69, flowing to 70, you talk about the message. Kindly explain. Yes, the message was that if I declared the final election results in favor of Honorable William Samoei Ruto as president-elect, the country is going to burn. And he proceeded to tell us that the already skirmishes had started in the country. Kikuyus and Luos were already fighting. And he cited several slums, including Kibera and Mathare, on the basis of what he termed betrayal by the Kikuyus. Betrayal by the Kikuyus. That was his message. Right. Yes. Paragraph 70, he went on to caution. He went on to caution that if we proceeded with the declaration of Honorable Ruto as president-elect and chaos erupt, then the blood of Kenyans, the blood of the dead Kenyans will be on our hands. And he said all of us, 7 of us, the commissioners and myself, will be held responsible. Now, how did you take that message to mean to you and the commissioners? Well, this then was obviously, this is a National Security Advisory team, the top organ of government. And a message of that nature then was outrightly a threat to the independence of the Commission. It's a threat to the independence of the Commission? Yes. Yes. That's how I took it. And as at the time they were speaking, had the final results verified been with you people? We had not received the final Form 34C from the CEO. We were waiting for it. But as I said, these results were already out there. I remember we had a public portal where everybody interacted with, and people did their own tallying. So people could have done their tallying and known who is the winner? Yes. But you? The official result from that 4C was not with us yet. But as at that time, they are already telling you should not declare specific person. Yes, yes. All right. Now we flow to paragraph. So that we don't spend too much time on this. You see, you've verified the results. Yes. And you're doing that as per the constituencies. Yes. And that you had verified all the results of the constituencies. Yes, by the morning of 15th. Yes. Yes. So, and it was being done by commissioners, by your staff, yes, in the presence of agents, yes, and all those who wanted to. Yes. So the results were known. Absolutely. To that extent. Yeah. At least the constituency results were all results. Out. Yes. And all that you needed to do was arithmetical. There were two things that Form C, that 4C brings out. Other than the final results, it also, the system computes the number of counties a candidate has garnered, because that's important. Yes. And also the percentage. So that then is auto-generated by the system. Yes. So those then completes the Form 34C. Yeah, so that to declare a winner, you must know how many counties they have been garnered, because one needs 24 counties on the minimum to win a presidential election, and also the percentage. No, what I'm asking is, a careful agent, okay? People who are interested in these results, and I'm sure all of those who are in the room were interested, isn't it? Absolutely. It was a matter of calculation. Yes, with your calculator, you could have known the results even after 48 hours or the second or third day. So fine, thank you. Yes. Thank you. Thank you, Chair. Then you flow to paragraph 71.
Then you talk of a request that was made appears similar by the earlier visitors. Can you explain? The paragraph 71, yes. The second part of the message from the NSAC delegation was that if we cannot announce Honorable Raila Amolo Odinga as the outright winner, then we must ensure there is a runoff. Now, was there any explanation how you would ensure there is a runoff? None was given, and up to now, I wouldn't know if that can possibly be done. As I said, results were out there. So anybody attempting to manipulate them, it will not work. Okay. Then you say they wanted something from you, 72. Yes, he said now that he has delivered the message, he wants a message to take back or a response from the commission. Right. And so what I did is I asked the commissioners one by one what they think about that message. Now, I need to be very specific. Commissioner Irene Masit. And first of all, was this done in the presence of the visitors? Yes. So your commissioners gave their comments looking presence, at the visitors in the eye? Yes. And what was the position of Commissioner Irene Masit? Yes, so the Commissioner Masit, alongside the others, said this message requires serious consideration, and she supported the adoption of the communication from NSAC to be considered before taking a decision on the results to be announced. Right. Considered before doing what? Before taking a decision on the result, as to the results to be announced. So what does that mean? I believe there's a preemptive action. If the results come in and they are going the way which is not anticipated by this team, then we should consider them and look for a way of doing what the request was. So, did the law or the constitution of this great republic allow what your fellow commissioner was supporting? In fact, it's quite to the contrary. What do you mean? The constitution was set up to ensure that these kind of things don't happen. Remember, the commission is independent and it's about the will of the people. That's what we exist to protect. Without going to legal maxims that we don't like, is that the commissioner wanted subversion of the will? Well, from the expression of what they said and saying we should consider NSAC message, that is exactly subversion of the will of the people. Subversion of the will of the people? Yes. Then what happened? The NSAC team left, and the CEO then, Mr. Marijan, brought in the Form 34C. Oh, very well. Yes. We can stop there. Yeah, we'll leave it at that. We take 15-20 minutes break, then we resume. Thank you very much. Enjoy our fresh new content on View Sasa. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more.
Simlo Seeds nio matongoretie Kenya hari wendia wa mbegu nginya riu nahitukie cia urimi. Kibo F1 ni mbegu ya nyanya iria ikaga wega migunda-ini iria tari mihumbire na ikuraga na thiku 60 nginya 65 na no ugethe nginyagia tani 70 hari o hectares. Itunda rĩayo nĩ itungu na gĩkoni nĩ kĩũmĩrĩru, no ũmĩgethe ihinda rĩa mĩeri ĩna na nĩ ĩtiragia mĩthemba ngũrani ya rĩera na mĩrimũ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ 0794 546 935. Simlo Seeds, super and reliable. Thirikari ya kaunti ya Murang'a rungu rwa gavana Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata nimatanyĩte kũheana ceki cia basarĩ tarĩki 26 wa Januari mwaka ũyũ. Igongona rĩrĩ rĩgatabanĩrio thĩinĩ wa kĩharo kĩa Ihũra kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Basarĩ iria cigakorwo cikĩheanwo nĩ ici: arutwo arĩa mararĩ na namba 1, 2 na 3 kuma thukuru ciothe cia mũthingi thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a. Basarĩ iria iheanĩtwo nĩ MCA kugerera wadi-inĩ citũ nĩcio Ward Basarĩ Fund. Arutwo arĩa makoretwo thĩinĩ wa mũbango wa Murang'a Scholarship County Fund na basarĩ ya ciana cia ndigwa. Igongona rĩrĩ nĩ rĩkahumbwo rĩrĩ nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Mũgathe Rigathi Gachagua. Nĩ mũkũrio na gĩtĩo mũkeyumĩria nĩguo tũtuge ciana citũ hamwe. Igongona rĩrĩ rĩkamemerekio ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa Inooro TV. They say the best way to find yourself. Cascade Institute of Hospitality ne thukuru ikaine gwoka ne uthomithania wa gikiro kia iguru. Mathomithagia kothi cia hospitality na tourism. Gwoku ni kundu kwega gwa guthomera na kwina arutani qualified. Thukuru uyu ni uhetukitio ni ruhonge rwa kimabũrũri ni ruo Confederation of Tourism and Hospitality CTH. Ruria ruheanaga diploma na certificate iria itambulikanite thiini wa thita hospitality management, culinary arts, pastry and baking, all domain tourism. Intake ni irathie na mbere. Thimu ni 0703 777 kana utucerere Cascade Plaza Thika tugutwe jorua. Top Gear Lands Kenya. Twenda gikeno twikumenyithia title show cia Joska Phase 5 nenyumu na riu Jumamothi mweri 28 uyu turi niguo tugakume title deed yaku we. Oho twina mugunda juja wa 595,000 na kuo Joska turendia 395,000. Booking ya migunda ino yeri ni 100,000. Ugetekerio gwaka papo hapo. Icio ingi turi kanere tusherere Royal Town Greek Towers. Thimu ni 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa woigithia. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Hindira mundu agia na psychosomatic problems to ti murimo fulani ti murimo specific we naguo ne hapa na pale garama ya muturere mwenene ne haga muno no kunywa dawa litare mu no kungituika o muthenya wa inuka uraigua uguo o rucio ni uraigua ukinya Sunday no uranywa no urario ni kiongo ni wega kwita ko mucemanio uyu uri atiriri niki giki kiratuma mwiri wakwa urege ku accept maundu. Letwa nĩ George Waciuri na ndĩ na gĩkeno mũno nĩ ũndũ wa gũtũnyita mbaru na rĩu phase 5 nĩ hingũku na o ta ũrĩa twamwĩrĩire atĩ Optiven nĩ tũgwĩkĩra mabara nĩ twĩkĩrĩte taitũ nĩ tũkũruta na warĩha 100,000 1,000 irathiĩ gũteithia andũ arĩa matehotete nĩkamũheani Ngai akũrathime. Shesheni ya Inooro TV. Hallelujah.